আমরা হলাম বৃদ্ধ থেকে বৃদ্ধ। বয়স লুকানো যায় না, বয়স লুকানো যাবে না এবং বয়স কমেও না, বয়স কিন্তু বাড়ছে। এই মশহুর আলাউদ্দিন স্যার কইতো এইজ ইজ অনলি এ নাম্বার, বয়সের কথা জিজ্ঞেস করবো না, 50-এর উপরে যত বয়স সব সেম। সব সেম। না, 2-4 বছরের ডিফারেন্স কিন্তু একই রকম লাগে, সবগুলো একই রকম লাগে। এখন 75 পর্যন্ত WHO এইজ তো ইয়াং। লাইফ বিগিনস এট 40, আপনার বয়স তো স্যার মাত্র 20। সেটাই। নাকি বেশি কমাই দিল। 80-20 করছে আর কি। না না, ওই যে বিএসএমএম এর জন্য বয়স গোপন রাখা যায়, চাকরি তো আছে, তাই না কামরুল ভাই? না 65-35 এটা বললে ঠিক আছে। বেলা যেটা বলছে 65-35 স্টার্ট করতে পারেন স্যার এখন। আমার মনে হয় আমরা স্টার্ট করে দেই আমাদের ডিসকাশন। আমরা মোটামুটি আমাদের আসসালামু আলাইকুম এন্ড ওয়েলকাম এভরিওয়ান টু আওয়ার। ওয়ালাইকুম আসসালাম প্রফেসর খুরশিদ। টেকনিক্যাল প্রেজেন্টেশন ঠিক আমরা আমার মনে হয় একটু স্টার্ট করে দিচ্ছি। আমার মনে হয় সবগুলি মিউট করেন, না হলে আপনি আর তো ওই নয়েজ হয় আর কি। হ্যাঁ আচ্ছা, আর এমনি আমি এটা শুরুতে বেলায় ভাই খুব কারেক্টলি একটা পয়েন্ট মেনশন করেছেন, সবাই তো আনমিউট করতে পারেন এই আছে, কিন্তু আমার মনে হয় সবাই একটু নিজেরাই খেয়াল রাখবেন যে আপনাদের এই কার কার পিছনে কোনো আওয়াজ হলে কেমন এটা একটু ইয়ে হয়ে যায়, আনমিউট করতে পারেন এই মিউট করেন, না হলে আপনি আর আমি সবাইকে মিউট করে দিলাম, কিন্তু একটা কথা হলো যে আপনারা আনমিউট করতে পারবেন, তো সবাই নিজের খেয়াল রাখবেন যে নিজের পিছনে কেউ আওয়াজ। স্যার আপনার সাউন্ড কম শোনা যাচ্ছে স্যার। আমার সাউন্ড তো এটুকুই, আমি এটাতে ইয়ারফোন লাগানো যাবে না কারণ এতক্ষণ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলাম, ঠিক আছে না মোটামুটি? জি স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ একটু বড় করে এখন ঠিক আছে? হ্যাঁ একটু বড় করে বলবো, ঠিক আছে তো এখন সাউন্ড নাকি? পারফেক্ট, এখন ঠিক আছে, পারফেক্ট। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। তো জি আমরা নিজেরা খেয়াল করে কেউ নিজের পিছনে কোনো সাউন্ডের ইয়া হলে এটা নিজেরাই নিজের ইচ্ছা সময়ের দিকে রেখে ইয়ে করবেন, কারণ অন্যান্যরা কিন্তু পাশ থেকে বুঝে ফেলে ওনার জন্য সাউন্ড হয়েছে, কারণ ওখানে কিন্তু একটু হাইলাইটেড হয়। হ্যাঁ যদিও ইয়া হয় এটা খুব অসুন্দর লাগে, কাজে আমরা সবাই এই সেন্সগুলা মেনটেন করব এবং চেষ্টা করব। আমি অথচ আমার ভিজিলেন্স দিয়ে আমি যতটুকু পারি কেউ ইয়ে করতে লাগলে আমি মিউট করে দিব, কিন্তু চেষ্টা করবেন যে আপনারা নিজেরা মেনটেন করতে। এটা যাই হোক, আমরা অন্য কথা বলে সময় এখন বলে শুনবে না, সময় নষ্ট না করে আমরা আমাদের ইয়েতে ঢুকে যাই। আমাদের আজকে আমরা অনলাইন একাডেমি অটোলারিঙ্গোলজি এন্ড হেড নেক সার্জারি গ্রুপের আমাদের কেস প্রেজেন্টেশনে আজকে আমাদের রোল প্লেতে লং কেসের রিহার্সালি চলবে আমাদের, এবং আমরা ভবিষ্যতে আস্তে আস্তে আমাদের যে নতুন যে সিস্টেম হয়েছে এগুলো সম্পর্কে কিন্তু চেষ্টা করব যে আমরা এটা কন্টিনিউ করতে, যে ওই পরীক্ষাগুলোও আমরা ওরিয়েন্টেড হব, এবং আমাদের পরীক্ষার মধ্যে আমরা অবশ্যই সারাক্ষণ চেষ্টা করব যেন এমএস এফসিপিএস সবগুলো পরীক্ষার ফরম্যাট গুলো যেন আমরা কভার করি, এবং দুই দিকের ছেলেরা মেয়েরাই যেন সমানভাবে উপকৃত হতে পারে, এবং এর সাথে ডিএলও ফরম্যাট তো একই রকমের কাজে চলেই আসবে আমাদের এই এমসিপিএস তো এফসিপিএস এর মতোই, কাজে আমাদের সবগুলা জিনিস যেন এনকম্পাস করে সেদিকে আমাদের চেষ্টা থাকবে। আজকে আমাদের লং কেসের রোল প্লে 60 years old man with progressive hoarseness of voice for 1 year, এটা হলো আমাদের আজকের প্রেজেন্টেশন। এবং এখানে আমাদের এক্সামিনি হিসেবে আমাদের এখানে থাকবে ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। হি ইজ ওয়ার্কিং এজ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ইন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ। হি ইজ এ ভেরি ব্রাইট বয়, এবং আমরা ওকে সিলেক্ট করেছি যেন ও প্রপারলি পরীক্ষার ওরিয়েন্টেশনে যেন
সে কথা বলতে পারে এবং সবাইকে এক্সামিনারদেরকে আমাদের এখানে এক্সামিনীদেরকে আমাদের পার্টিসিপেন্ট সবাইকেই আমি আগেই বলে রাখি যে যেহেতু একটা পরীক্ষা আমাকে যদি আজকে বলা হয় আপনাদের কাছে আমি পরীক্ষা দিতে আমিও কিন্তু আনইনটেনশনালি কিন্তু দুটো তিনটা চারটা জিনিস ছোটখাটো মিস করে যাব এবং যেগুলোর প্রতি আমাকে সবাই চার্জ করতে পারবেন। আমরা এই যে সাইটের কোনো ইয়ে নাই, আমরা প্ল্যান করে দুই একটা জিনিস যাতে করে পরীক্ষা এক্সামিনার যেন বুঝতে পারে ভালো করে যে কোন পয়েন্টটা অমিট করলে কি ইয়ে হয়, সেই জন্য আমরা কিছু জিনিস আমাদের এই রোল প্লেতে আমরা অমিট করে এগুলো নিয়ে কোশ্চেন করার জন্য আমরা আমাদের এক্সামিনারদেরকে এবং আমাদের এই জিনিসটাতে আমরা ওইভাবে নিয়েছি। এবং আমাদের পেশেন্ট হিসাবে প্রথম যদিও আমরা মনে করছিলাম যে আমাদের একজন ভার্চুয়াল পেশেন্ট দিয়ে ইয়ে করবো, পরে আমরা শাহজাহান কবির ইজ ওয়ার্কিং অ্যাজ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ইন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, আমরা শাহজাহান কবির আমাদেরকে এই ব্যাপারে সাহায্য করবে এবং সেই পেশেন্টের ভূমিকা অভিনয় করবে। আর আমাদের এক্সামিনারদের মধ্যে প্রফেসর বেলায়েত হোসেন সিদ্দিকী, আমরা ওনার কত স্টারের পরিচয় দেওয়ার কিছু নাই, চেয়ারম্যান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি, he will be the examiner. Professor Manjurul Alam, professor of ENT BSN MU, ওনাকেও রুমি, প্রফেসর শেখ নুরুল সত্তার রুমি আমাদের ইয়ে হিসেবে এক্সামিনার হিসেবে থাকবে এবং তিনজনের তিনটা পার্ট নেবে। আমরা এই হলো আমাদের, আমি চেষ্টা করব মোটামুটি মডারেট করে ইয়ে করে। আমাদের এখানে সিনিয়রদের মধ্যে আমাদের প্যাট্রন হিসেবে অবজারভার এবং আমাদের ইয়ে করার জন্য প্রফেসর কামরুল হাসান তরফদার, প্রফেসর ফিরোজ আহমেদ খান, আমি আজকে আরো দেখছি মুক্তাদির ভাইও আসছেন, আপনারা বিভিন্ন দিকে দাদা আছেন আমাদের রঞ্জিত দা, আপনারা এগুলোর উপরে কমেন্ট করবেন, আমাদেরকে ছেলেপেলেদেরকে উৎসাহিত করবেন যাতে করে ওরাও এগুলাতে ইয়ে করতে পারে, পার্টিসিপেট করে। আমাদের প্রফেসর মাহমুদুল হাসান আছেন, আমার সামনেই ছিলেন, আছে প্রফেসর মাহমুদ হাসান। আজকের প্রোগ্রাম হলো আমাদের প্রোগ্রামের মেইন জিনিস, একদম মানে যেটার মধ্যে কোনো রকমের ইয়ে নাই, এটাই আমাদের টার্গেট। কিন্তু যেহেতু আমাদের এটা একটা একাডেমিক প্ল্যাটফর্ম, সেই জন্য আমরা আমাদের এই ডিসকাশনের পরে, এই এক্সামিনেশন রুলস এর পরে আমাদের যে স্টুডেন্টরা, আমাদের পার্টিসিপেন্টরা, জুনিয়ররা, যাদেরকে প্রশ্ন করার জন্য সুযোগ আছে, আমার হ্যাঁ যেটা প্রশ্ন করার যেখানে সুযোগ আছে সেই প্রশ্নগুলো করবেন ওনারা চ্যাটের মধ্যে, এবং সেখান থেকে আমি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করব এবং আমাদের পার্টিসিপেন্টরা ইয়ে করে এই যে আমাদের সিনিয়র প্রফেসররা ওগুলো থেকে অ্যান্সার করবেন। আমাদের বিভিন্ন এক্সামিনাররা আছে এবং জুনিয়রদের মধ্যেও কেউ যদি ইন্টারেস্টেড হয় পার্টিকুলার টপিকস এর উপরে কথা বলতে, অবশ্যই আমরা ওয়েলকাম করব। এখানে আমি একটা নতুন জিনিস আমাদের এই একাডেমিক প্ল্যাটফর্মে যোগ করতে চাইছি, প্রতিদিনের জন্য ম্যাক্সিমাম 3 থেকে 5 মিনিটের। এটা আমি সবাইকেই আমার ওই হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যে দিয়েছি। এটা হলো কম্পিউটার অ্যান্ড ওয়েব প্রফিসিয়েন্সি টিপস, কম্পিউটার এবং ওয়েব প্রফিসিয়েন্সি টিপস। আমার এই জিনিসটা আমি মনে করছি এবং আমার কন্টেম্পোরারি অনেকের সাথে আলাপ করেছি, এটা সবাই বলছে একটা ভালো উদ্যোগ। আমরা যদি 3 থেকে 5 মিনিট 7 মিনিটের জন্য, আমি প্রথমে বলবো যে আমরা এই যে মোবাইল ইউজ করি, আমরা কম্পিউটার ইউজ করি, এর মধ্যে কতগুলো কমন জিনিস আছে, আমরা ভয় এগুলো ধরতে চাই না, কিছু করতে চাই না। এই জিনিসগুলোতে আমরা যেন সবাই আপডেটেড হতে পারি এবং সবাইকেই একটু একটু করে কাউকে করতে দেখলে এবং করাইতে দেখলে সবাই আপডেটেড হবে, যেন আপডেটেড হতে পারি সেই জন্য। যেমন ফর এক্সাম্পল আমি বলি, আমি পরবর্তী যে টপিকগুলো নিয়ে আসবো সেগুলোর মধ্যে ঠিক 3 থেকে 5 মিনিটের মধ্যে আমাদের মধ্যে থেকেই কেউ, আমরা যারা পোস্টার প্রেজেন্টেশনে পোস্টার তৈরি করতে জানি, আমরা একটা পাওয়ার পয়েন্টে আমরা মোটামুটি স্লাইড তৈরি করতে জানি অলমোস্ট 99% বা 100% অফ আওয়ার পার্টিসিপেন্টস, কিন্তু স্লাইড তৈরি করতে আমরা অনেকেই জানি না। কাজেই একটা স্লাইড তৈরি করা একটা পাওয়ার পয়েন্টের মধ্যে ইটস এ ম্যাটার অফ 5 মিনিটস। এবং আমি আমাদের জুনিয়রদের মধ্যে থেকে যারা এগুলাতে খুবই পারদর্শী, ওদের কাছ থেকে আমি চাইবো যে আমাদেরকে এগুলাতে ইয়ে করে দেয়া, প্রফিশিয়েন্সি করে দেয়া। এরপরে আমরা ধরেন পার্টিকুলারলি এই পাওয়ার পয়েন্টে যে আমরা যেমন ভিডিও এডিটিং, যেমন ভিডিও এডিটিং এর কথা শুনলে আমরা কেবল এর হেল্প চাই, ওর হেল্প চাই। আমাদের যে ইয়ে আছে, গুগল আছে, এবং এই গুগলে আমাদের যে আমরা যে এখন উইন্ডোজ 10 ইউজ করি, উইন্ডোজ 10 আমাদেরকে ফ্রি একটা ভিডিও এডিটিং দিয়ে দিচ্ছে, এত সহজ, এত সিম্পল।
আমার মনে হয় যে কোনো কাউকে, আপনারা যারা সবাই কম্পিউটার এবং মোবাইল ইউজ করেন, আমার মনে হয় 3 থেকে 5 মিনিট ইজ এনাফ টু শো দেম হাউ এ ভিডিও ইজ টু বি এডিটেড, এবং 2টা 3টা 4টে ভিডিও কিভাবে যোগ করতে হবে, কিভাবে একটা ভিডিওকে কেটে এটার পার্টটুকু ফেলে দিতে হবে, পার্টটুকু রাখতে হবে। আমাদের অনেকে লম্বা প্রোগ্রাম এসে দেখে কিন্তু আমরা এগুলা ধরতে চাই না। কাজে আমরা চাইবো যে আমাদের ভবিষ্যৎ ফিউচার সবাই যেন এগুলোতে আপডেটেড হয়, এবং আমি ইন্টারেস্ট এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট ইনভাইট করব ফ্রম জুনিয়র্স যে আমাদের এইগুলাতে ইয়ে করার জন্য। প্রাইমারিলি আমি আজকে বলে রাখি, আমি সবাই শেষের দিকে আমি 2টা অ্যাপ ইউজ করি। আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের এখানে যারা আছেন তার মধ্যে আমার মনে হয় মোর দেন 50% অফ দি পিপল ইউজেস দিস টু অ্যাপস, ক্যাম স্ক্যানার এন্ড ক্যাম কার্ডস। কেমন, আমি এই 2টা বললাম। আমি এই সংক্ষেপে এইটার ইউজটা কি এবং কিভাবে আমরা এটা ইউজ করতে পারবো আমি একটু দেখাবো আজকে। আপনারা সবাই শেষের দিকে যখন লোকজন বেশি থাকতে চাইবে না, বা যারা যে থাকতে চায় ইটস ওয়েলকাম। আর কেউ যদি এগুলোতে সামান্য ইন্টারেস্টেড হয়ে থাকেন, আমি অবশ্যই ইয়ে করব আমাদের এই ইয়ে শেষ হয়ে যাওয়ার পরে। আমরা খুব সহজেই আমাদের আজকে আমাদের যেহেতু আমাদের এই একমি আমাদের সায়েন্টিফিক পার্টনার, ওনাদের সহযোগিতায় আমরা এই কাজগুলো করতেছি। কাজে ওনাদের একটা ছোট্ট 2 মিনিটের একটা স্পিচ থাকবে এবং আমরা তারপরে শেষ করে দিব আমাদের এই প্রোগ্রাম সম্পর্কে। এবং আমি যে সায়েন্টিফিক প্রোগ্রামগুলো, প্রোগ্রামটার সাথে আমি যে কম্পিউটার এবং ওয়েব প্রফিসিয়েন্সির কথা বলছি, কারো যদি কোনো ওপিনিয়ন থাকে অবশ্যই আমি বলবো আপনারা চ্যাটে লেখেন। যদি বিরক্তিকর কিছু হয় আমরা ওইদিকে যাব না, কিন্তু আমার মনে হলো যে এটা আমাদের সবার জন্য ইউজফুল হবে, এবং স্পেশালি আমরা আমাদের জুনিয়রদেরকে যারা প্রেজেন্ট করতে যায় বিভিন্ন জায়গায় আটকে যায়, ওনাদের জন্য আমাদের এই প্ল্যাটফর্মটা একাডেমিক প্ল্যাটফর্ম, এবং আরো নতুন কোনো দিকের কোনো আইডিয়া যদি কারো মাথায় থাকে আসে সবার জন্য বেনিফিটেড। আমরা যেন সব দিক থেকেই ওয়ার্ল্ডের সব অ্যাডভান্স ইএনটি স্পেশালিস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড যে সমস্ত জিনিসপত্র ওনাদের মোবাইলে ওনাদের কম্পিউটারে করতে পারেন, আমাদের এখানকার আমরা আমাদের ছেলেরা যেন অন্তত করতে পারে। আমরা যারা বড় হয়ে গেছি আমরা দেখবো শিল্প ভুলে যাব, কিন্তু এরা যেন এগুলো ধরে রাখতে পারে, আমরা সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এই জিনিসগুলোকে সামনে আনতে চেষ্টা করছি। তাহলে আমরা শুরু করে দিচ্ছি আমাদের আজকের প্রোগ্রাম লং কেসের রোল প্লে। আমাদের ডক্টর সাইফুল ইসলাম, এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। সাইফুল আসো তো না? সাইফুল আনমিউট হোক। সাইফুল আনমিউট হোক। আমাদের এক্সামিনারদের মধ্যে আমি 3জনকেই দেখতে পাচ্ছি। বেলায়েত স্যার আছেন, তারপরে মঞ্জু স্যার আছেন, এবং রুমি আমার স্ক্রিনের সামনে নাই। রুমি আসো, চলে আসো। রুমি মিউট না, আনমিউট কর, নিজেকে আনমিউট কর রুমি। রুমি নিজেকে আনমিউট করো। ইয়েস, হ্যাঁ, এবং ভিডিও দিতে পারো। ওকে, তাহলে আমরা আমাদের তাহলে আমাদের এই ইয়ের প্রেজেন্টেশনটার মধ্যে হিস্ট্রি টেকিং, তারপরে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন, এবং এটা শেষ করে হিস্ট্রি টেকিং এবং মঞ্জু ভাই আপনার ওখান থেকে সাউন্ড আসছে। হ্যাঁ, 2টা কানেকশন হয়েছেন আপনি। এনিওয়ে, হ্যাঁ, এটা আমরা অসুবিধা নেই, 2টা কানেকশন হয়েছেন, ঠিক আছে। কিন্তু মানে ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড প্লিজ আপনারা সবাই নিজেদের ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ডের কেয়ার নিজেরাই নেবেন, কেমন? এটা ইয়ে করে। ডক্টর সাহেব, তুমি রেডি আছো তো ইনশাআল্লাহ? স্যার থ্যাংক ইউ স্যার, আছি স্যার। হ্যাঁ, তারপরে শাহজাহান কবির। ইয়েস স্যার। শাহজাহান কবির আনমিউট হোক। হ্যাঁ, শাহজাহান কবির আনমিউট হোক। আর আমাদের 3জন এক্সামিনারে আমি আমার এই স্ক্রিনে আছেন। কাজে আমরা প্রফেসর মতিন আছে যে আমাদের মেইনলি আমাদের কেস এবং এগুলো অর্গানাইজ করার জন্য খুব অনেক কন্ট্রিবিউট করেছে আজকের এই ইয়েতে। কাজে আমি বলবো যে ডক্টর সাহেব তুমি তোমার পেশেন্টের হিস্ট্রি নিয়ে শুরু করবে। তো হিস্ট্রি এবং ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনের পার্টটা ওরা ভিডিও করে নিয়েছে, এবং ভিডিওটা আমি ইয়ে করছি, কি বলে যে শেয়ার করছি, এবং এখানে সাইফ ওর কথা বলবে। তবে আমি ওটা ইয়ে করতে যাই, প্লে করতে যাই, দেখছি একটা জায়গার মধ্যে আমি একটু নয়েজ শুনতেছিলাম। আপনাদেরকে আগে বলে রাখি, যদি ওখানে নয়েজ বেশি হতে লাগে আমি একটু ফাস্ট করে দেব, এবং তখন আমরা ইয়ের কাছ থেকে, সাইফের কাছ থেকে ওগুলো নিয়ে কথা শুনে নিব। আমি আমার স্ক্রিন শেয়ার করছি, এখান থেকে আমরা ইয়ে প্রেজেন্ট করব। আমার মনে হয় এখানে এই যে সাউন্ড, আচ্ছা দেখি, সাউন্ড না গেলে আমাকে বললেন, আমি আবার ইয়ে করব।
সাহেব তুমি রানিং কমিটি দিও। Okay, sir. So this is a patient, Mr. Shahjahan, hailing from Netrakona, 60 years old, school teacher, and he came to the hospital with the complaints of his hoarseness of voice for 1 year and his respiratory distress for last 1 month and difficulty in deglutition for the same duration. So স্যার আমরা কোনো সাউন্ড শুনতেছি না স্যার। শোনা যাচ্ছে না? আচ্ছা, রানিং কমিটি সাউন্ড শুনতেছি না। okay, sir, and the patient complains that he developed hoarse. আমি শোনো তোমার ফরিদ ভাই ভিডিওটা অন করেন, বিকজ সাহেব কি কোশ্চেন করতেছে না করতেছে আমরা তো শুনবো সেটাই যে ও কিভাবে হিস্ট্রি নিচ্ছে। Volume is not adequate, sir. Sir. ঠিক করে দিবে। আমি দেখছি, আবার শেয়ার করছি। ছিল আপনার নাম কি? বয়স কত আপনার? সাউন্ড আছে না? Yes, sir. হ্যাঁ। বাড়ি কোথায়? বাড়ি নেত্রকোনা। আচ্ছা, কি কাজ করেন আপনি? একটা হাই স্কুলে কথা বলি। আচ্ছা, তো আপনি কি সমস্যা নিয়ে আসছেন আমাদের কাছে? কি অসুবিধা আপনার? আমার 1 বছর ধরে গলা স্বরটা ভেঙে গেছে। আচ্ছা, এটা কি একই রকম আছে নাকি দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে? গলা স্বরের ব্যাপারটা একটু বাড়তেছে দিন দিন। আচ্ছা, এর সাথে আপনার কোনো জ্বর আছে বা অন্য কোনো সমস্যা আছে আপনার গলা স্বর ভাঙার সাথে? না, তার জ্বর নাই। আচ্ছা, এর জন্য একটু কাশি। এমনিতে আপনার যে এই জ্বরের জন্য কি আপনি কোনো চিকিৎসা নিয়েছেন, কোনো ডাক্তারকে দেখিয়েছেন? লোকাল ওখানকার তাদের ফার্মেসি আছে, এই এতদিন তো ভালোই ছিল, হঠাৎ করে আপনি আমাদের কাছে কেন আসলেন, হাসপাতালে কেন আসলেন? আমার গত 2 মাস যাবৎ একটু শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, সাথে গত 1 মাস যাবৎ খাওয়ার সময় আমার একটু ব্যথা হয়, বাধা বাধা লাগে। এই শ্বাসকষ্টটার সাথে কি আপনার কোনো জ্বর থাকে বা আপনার হাঁটাচলা করলে বাড়ে, বা এটা কিভাবে বাড়ে কিভাবে কমে আপনার শ্বাসকষ্ট? শ্বাসকষ্টর সাথে জ্বরের সম্পর্ক নাই, তবে একটু ভারী কাজ করলে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। আপনার এই জন্য কোনো এই শ্বাসকষ্টটা কি দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে আপনার? শ্বাসকষ্ট একটু দিন দিন বাড়তেছে। আচ্ছা, কি করলে কমে এটা? দেখুন, আমি আপনাকে কিছু পরীক্ষা করব, আপনার কোনো সমস্যা হবে না, আমি আপনাকে কোনো কষ্ট দিব না, অসুবিধা হলে আমাকে বলবেন। চশমাটা একটু খোলেন। ভুলে গেছে বৃষ্টিদার হয়েছে মানে বৃষ্টিটা So now I am doing general examination, appearance, behavior, cooperation, decubitus, anemia, jaundice, sinuses, clubbing, urinaria. I have covered all the points, and his পার্ট কিন্তু বাকি আছে না সাইড, কিছুটা পার্ট আরেকটা ভিডিও কিছু বাকি আছে মনে হয় না? I have examined in lying position his respiratory system, his abdominal system, and background noise. সুন্দর স্যার, এটা মনে আবার কি হচ্ছে?
বন্ধ করে দেব। Now I am examining the and red sound. All these things are palpating the liver, spleen, and kidneys, and corneal orifices all are intact. Plantar reflexes. I will also examine the peritibial myxedema. গুলো পরীক্ষা করব, কারণ এর আগে আমি অলফ্যাক্টরি এবং ফেশিয়াল নার্ভ টেস্ট করেছি পার্টিকুলার অর্গান ইএনটি চেকআপ এক্সামিনেশনের সময়। আমি এখন পরীক্ষা করব আদার ক্রেনিয়াল নার্ভ। আমার দিকে তাকান। কয়টা আঙ্গুল? এখন কয়টা? এখন আমার আঙ্গুল যেদিকে যায় সেদিকে তাকাবেন। Now I am examining ডান চোখ আঙ্গুল দিয়ে ধরেন। other আমার আঙ্গুল যেদিকে থাকে সেদিকে নড়লে দেখতে পারলে দেখবেন। বোঝা যায়? বোঝা যায়? বোঝা যায়? বাম চোখ ধরেন আপনার। জি। এবার আঙ্গুল নড়ে কিনা দেখতে আমার দিকে তাকান। হ্যাঁ, আমার দিকে তাকান। I am doing the confrontation test, visual acuity, and the field of vision. এটা কি কালার? And color vision. কি কালার? এটা কি কালার? সবুজ। চোখ বন্ধ করেন। আমি আপনার এখন আমি Now I am examining the fifth nerve, sensory division. এরপর এরপর দেয় এরপর দেয় এরপর দেয় যেদিকে সমান না বেশি এরপর দেয় এরপর দেয় ফাঁক করেন একটু আপনার চশমাটা খুলে দেখবো আমি। Now I am examining the ENT examination or local regional examination. First, the nose, the external nose, any deformity, scar mark, any deviation. নোজ করতে থাকে? না না সব বুঝেন না না Now examination of the larynx, whether the movement is normal or not. Laryngeal crepitus is was present. Examination of the oral cavity, tongue, lips, gums, posterior pharyngeal wall. Now I'll do the indirect laryngoscopy. এসে বন্ধ করে দাও। আমি চাচ্ছি বাথরুম যাবো। So I think it's finished, sir. Video is finished. আমরা আমাদের এই আমাদের এক্সামিনাররা ওনারা সবাই অবজার্ভ করেছেন
এবং এক্সামিনেশন আপনারা দেখলেন এক্সামিনেশনের ভিডিওটা। এখানে এই যে এখানে একটা জিনিস আমি মেনশন করি যে আমি যে কথাটা তখন বলছিলাম যে আমরা যে এইভাবে ভিডিওটা কন্টিনিউয়াস দেখালাম, এটা কিন্তু 4-5টা ভিডিও কোয়ালিস করে একসাথে করে দেখানো প্রত্যেকটা পার্টে। কাজে এটা খুব ভালো কিছু, মানে এটা গুগলে খুব ইজিলি এটা করা যায়। সেটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো। এখন আমরা ইয়েতে চলে আসি যে ডক্টর সাহেব। হ্যাঁ ডক্টর সাহেব। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ প্লিজ ডক্টর সাইফ। হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম। আমি সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে আমার সিনিয়র এবং আমার জুনিয়র কলিগরা আছে, আমাদের ছাত্ররা আছে, সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। সাইফ, প্লিজ প্রেজেন্ট ইওর কেস। Sir, Mr. Shah Khan, a 60 years old male school teacher hailing from Netrokona, came in our hospital with the complaints of change of voice for 1 year and the difficulty in breathing for last 2 months and difficulty in deglution from the same duration. According to the statement, he was reasonable well 1 year back, and since then he developed. He noticed his change of voice, which was not associated with fever, and he gives no history of trauma, any surgery in the neck, and he gives no history of cough or of hemoptysis or anything. And for the last 2 months, he developed difficulty in breathing, and especially on exertion, and it was also not associated with fever and cough. And he also noticed that while he was eating, he got some stuck in his throat, and he felt pain in his throat. With these complaints, he attended some local doctors, and they gave him some medication, and it gave him no remedy. That's why he attended to our hospital, and he is middle class. He lives in a middle class family. He has 4 children, all are in good health. His mother is alive, his wife is also alive. He lives in a tin shed house and uses sanitary latrine, and he is immunized according to the immunized schedule, and he is not suffering from the bronchial asthma, hypertension, diabetes, or tuberculosis. And on examination, on general examination, we found his appearance was good and was average build. His pulse was 70 beats per minute, and he had no anemia, no jaundice, cyanosis, clubbing, colonychia, leukonychia, and his blood pressure was 120/80 millimeter of mercury. His respiratory rate was 18 breaths per minute, and his neck node was not palpable. Thyroid gland was not also palpable. On locoregional examination, we found ear, nose, and throat examination. On nose anterior rhinoscopy, we found septum was in midline, hypertrophied inferior turbinate mild in both sides, and his ear examination was normal. Tuning for test was normal, and facial nerve was also normal. On examination of the neck, his larynx moved with deglutition, and laryngeal crepitus was present. And on indirect laryngoscopic examination, I found an exophageal growth involving the right vocal cord, which extended up to the supraglottis, the right aripiglotic fold. And we couldn't perform the fiber optic laryngoscopy because we had not that opportunity. And this is my case. Thank you very much. Okay, thank you very much, Dr. Saif. Sir. I want to say, sir, for our students that Dr. Saif, he has completed FCPS, MS, and he is a very good. He has completed MS, and he is very much good and competent surgeon as well as a good physician. But it's a demonstrating class. Sir. It is for our post-graduation demonstration class case presentation. For this reason, please remember our students, please remember and notice, for this reason, Dr. Saif has
ডেলিবারেটলি ইচ্ছে করে কিছু হিস্ট্রি হি হ্যাজ নট টেকেন সাম হিস্ট্রি, কিছু এক্সামিনেশন, কিছু সে ইচ্ছে করে বাদ দিয়েছে বা করেনি বা ভুল করেছে। এটা কিন্তু সে নিজে ইচ্ছে করে ভুল করেনি, এটা আমাদের একটা ডেমনস্ট্রেশন পারপাস যে আমরা পরীক্ষার হলে কি ভুলগুলো করি। আমার এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা সেই সেই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। স্যার আমরা কি কি ভুল করেছি সেটা আমরা বলে দিব স্যার, আমরা বলে দিচ্ছি আবার। হ্যাঁ, এখনই বলে দিব, অবশ্যই। জি জি জি। তার আগে আমি জানতে চাচ্ছি, সো হোয়াট ইজ ইউর ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস? স্যার my clinical diagnosis is carcinoma larynx. ওকে, থ্যাংক ইউ। সাইড বলো, সাইড। আমরা এখানে কিন্তু পার্ট বাই পার্ট ভাগ করেছি। আমাদের সম্মানিত 3 জন শিক্ষক আমরা রয়েছি। আমি প্রথমে তার হিস্ট্রি টেকিং সম্বন্ধে 2-1টা কমেন্ট করব। তারপরে আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রফেসর মঞ্জুর স্যার রয়েছেন, উনি এক্সামিনেশন সম্বন্ধে দেখবে, ইনভেস্টিগেশন দেখবেন। আর সবশেষে আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রফেসর বেলায়েত স্যার আছেন, উনি ট্রিটমেন্ট রিহ্যাবিলিটেশন নিয়ে কথাবার্তা বলবেন। তো ডিয়ার স্টুডেন্ট, নাও লিসেন। সে যখন শুরু করেছে তার হিস্ট্রি টেকিং এ, ফার্স্ট অফ অল হি হ্যাজ নট ইন্ট্রোডিউসড হিমসেলফ প্রপারলি। সে তার নিজের পরিচয়টা ঠিক মতো দেয়নি। নাম্বার 2, সে একটা গ্রিটিংস করতে হবে, আসসালামু আলাইকুম, আমি ডক্টর সাইফ, আমি আপনাকে একটু আপনার সাথে কথা বলবো, পরীক্ষা নিরীক্ষা করব, আশা করি আপনার কোনো অসুবিধা হবে না, আপনি আমাকে একটু ধৈর্য ধরে সহযোগিতা করবেন। এই কথাগুলো আমরা ইন্ট্রোডাকশন করতে পারি। সে হিস্ট্রি নিয়েছে, তার হিস্ট্রি ভালো হয়েছে। আরেকটা জায়গা, পেশেন্টের কনফিডেন্স গেইন করার জন্য পেশেন্টের নাম, তার বয়স, তার বাসা কোথায়, ও আচ্ছা নরসিংদী কেন বিখ্যাত ভাই? চাঁপাইনবাবগঞ্জ আম তো খুব ভালো, যেটা কথা বললে ভালো হতে পারে। তারপরে সে যখন হিস্ট্রি নিয়েছে, আমরা দেখেছি ভয়েস চেঞ্জ রয়েছে 1 বছর, তারপর তার হচ্ছে ডিসফেজিয়া রয়েছে 4 মাস, তারপরে তার হচ্ছে একটু রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস বা একটু ডিফিকাল্টি ইন রেসপিরেশন হচ্ছে 4 মাস। তো এখানে সে যেটা নিয়েছে, ভয়েস চেঞ্জের কথা বলেছে, সেখানে জিজ্ঞেস করছে কোনো হিস্ট্রি অফ ট্রমা হয়েছে কিনা, কোনো অসুখ হয়েছে কিনা, সেগুলো ভালো কথা বলেছে। এখন সে বলতে পারতো, যে জিজ্ঞেস করতে পারতো যে এই যে তার যে ভয়েস চেঞ্জটা, এটা কি ধীরে ধীরে গ্র্যাজুয়ালি বাড়ছে কিনা, প্রথম দিকে কেমন ছিল ভয়েস চেঞ্জ, এখন ভয়েস চেঞ্জটা কি পর্যায়ে এসেছে। আচ্ছা, তারপরে সে মনে করো যে তারপরে সে তার এটার সাথে জ্বর আছে কিনা জিজ্ঞেস করেছে, ভেরি গুড। হি হ্যাজ আস্কড অ্যাবাউট দ্য কফিং, হিজ কাশি আছে কিনা জিজ্ঞেস করেছে। সে এটাও বলেছে, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, যে আপনার তো প্রায় 1 বছর ধরে সমস্যা, তা আপনি এখন আমার কাছে কেন এসেছেন, এই কথাটাও সে জিজ্ঞেস করেছে। সে রুগীটা বলেছে যে সে কয়েক জায়গায় ঘোরাঘুরি করেছে, সে কোনো উপকার পায়নি। ইংলিশে বলেন, সামওয়ান ইজ ইংলিশে বলেন স্যার। আচ্ছা, ওকে। তারপরে এখানে দিস পেশেন্ট হ্যাজ টেকেন মেডিসিন ফর লাস্ট অ্যাবাউট 1 year. He has gone from this doctor to that doctor and they are treating him, but he is not getting result. That's why he has come to this famous institution for proper history, for proper medication. And regarding he has taken the medical history, he has asked about the history of hypertension, diabetes, is very well. He has also taken the history of surgery. He has taken the family history, but very important point that he has not taken history of personal history deliberately. Very important. Yes, sir. Very important. What about the history of smoking? Not only smoking, if he is a smoker, we have to ask him, you are taking how many cigarettes per day for how many years? Patient may say, sir, I don't I don't smoke now. Then I have to ask, then when you have stopped the smoking? Oh, sir, I have smoked the smoking for last 1 month. Yes. History of betel chewing, history of tobacco taking, alcohol. Other things, also history of alcohol taking আছে কিনা। আচ্ছা, তারপরে সে he has taken the family history, very well, good. He has also taken about his residence, socio-economic status. He has taken the immunization history. Acha. Regarding these complaints, patient has told about the dysphagia, some pain in the throat. Then he has to ask whether this pain is radiating to other side, especially into the ear. Yes. Okay, whether he has any salivation, any history of salivation, the history of cough, whether any history of hemoptysis. Okay, তারপরে তার এখানে একটা হিস্ট্রি ছিল যে
age of respiratory distress. Now he has developed respiratory distress. Whether how he's feeling about the distress, if he walks, if he climbs stairs, if it aggravates, or whether the respiratory distress is at rest, whether after talking, after few words, whether he feels problem. These things should be noted. He has to ask about what is about your weight. Have you noticed weight loss? Weight loss is not is omitted. Yes, it is deliberately. He has deliberately omitted the history of weight loss. What about the weight loss? What is the amount about the weight loss? These are the things he has Muntamuti has mentioned. And so far, I may be missed something. So it's my pleasure and honor that our respected teachers, even our students, can say some history which may I have also missed. Sometimes even the examiners sometimes miss. So thank you very much. Thank you all that you have given me the opportunity, and I hope that this our effort for our post-graduation student, it will be continuous, and best wishes for you all. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you, Rami sir. Welcome. থ্যাংক ইউ। আমাদের আসলে এই যে হিস্ট্রি পার্টটা মোটামুটি সুন্দরভাবে হলো, তবে আমাদের ফরম্যাট অনুসারে প্রফেসর রমি খুব সুন্দর করে বলছেন। আপনি কিন্তু স্যার আপনার এক্সামিনিকেই জিজ্ঞেস করতে পারতেন যে এই জিনিসগুলা তুমি মিস করছো কেন। ও আচ্ছা আচ্ছা স্যার, ওই ফরম্যাট হলো এক্সামিনেশনের ফরম্যাট, আমরা ওইভাবেই চেষ্টা করব। এবং আমরা পরবর্তী হিস্ট্রিতে আমাদের যারা আছেন, অডিয়েন্স আছেন আমাদের, ওনারা কিন্তু কেন মহিলা ভাইরাস আছে না কাপড় চোপড়ে কে ডিস্টার্ব করতেছেন কে জানি, দেখা যাচ্ছে না। আপনি প্লিজ আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ করেন প্লিজ, ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ কন্ট্রোল করেন। আমি এখানে কয়েকটা জিনিস সবাইকে সাথে মনে করিয়ে দিতে চাই 1 মিনিটের মধ্যে। সেটা হলো যে স্মোকিং এবং বিটেল নাট সম্পর্কে করছে, তেমন প্রফেসর রুমির চোখে পড়েছে তা না, আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে থেকে এবং জুনিয়রদের মধ্যে থেকে অনেকেই চ্যাটের মধ্যে এটা মেনশন করেছেন। এক্সিলেন্ট অবজারভেশন। তারপরে গ্রিটিংস সম্পর্কেও কমেন্ট করেছেন। তবে একটা জিনিস যে আমি এক্সামিনারদেরকে বলবো, আমার মনে হয় আমাকেও ইংলিশে আমাদের প্রসিডিং এ যাওয়ার চিন্তা করা উচিত, কারণ আমাদেরকে ইংলিশে বলার জন্যই ওনারা বলছেন। নেক নোট পালপেশন খুব মেটিকুলাসলি এবং মেথডিক্যালি হয় নাই বলে একজন অবজার্ভ করেছেন। আমি অ্যাপ্রিশিয়েট করছি ওনার অবজারভেশনকে, যে হ্যাঁ ছবিতে দেখে দেখে অনেক সময় বোঝা যায় না, আর ও প্ল্যান করেই এটা এরকম আরো অনেকগুলো অ্যাসপেক্ট রয়ে গেছে যেগুলো নিয়ে আমরা ইনডাইরেক্ট লারিঙ্গোস্কোপি খুব ম্যাথমেটিক্যাল আজাদ লিখেছিলেন যে ইনডাইরেক্ট রেকর্ডিংটা এবং এটা আসলে ঠিকই বলেছে এটা। মডারেটর স্যার, আমাদের তো এক্সামিনার রয়ে গেছে এক্সামিনেশন ধরার জন্য। হ্যাঁ জি স্যার, আমাদের তো এক্সামিনার আছে। লেট देम আস্ক দ্য কোশ্চেন। ক্যান ইউ স্টার্ট? হ্যাঁ, আমরা চলে যাচ্ছি। আমরা ইয়েস অফ কোর্স, লেট ইট বি এক্সামিনেশন প্যাটার্ন, নো ডিসকাশন প্যাটার্ন না। হ্যাঁ জি জি, তো দুইজনই আপনারা আলাপ করতেছেন কি করা উচিত ছিল কি। নো, লেট ইট বি এক্সামিনেশন প্যাটার্নে যাওয়ার জন্য আমি মঞ্জু ভাইকেও বলবো যে আপনি এক্সামিনেশন প্যাটার্ন করবেন। অবশ্যই এখন মঞ্জু ভাই যাবেন, আপনি আপনার পার্টে চলে যান। এবং আমাদের another thing, it should be in English. No Bengali, it should be in English. Exam media is in English. Okay, am I audible? Anyone? Yes, sir. Yeah, Dr. Saib, thank you for your presentation. And I now likely go to the physical examination. You have shown that the patient in the lying position. And first of all, I thanks the online academy to select me as examiner, and thanks all the students and senior junior colleagues to present this online academy session. Saif, usually in our ENT examination, we don't lie the patient over the bed and examine, but you have properly done the examination, patient on lying position, you have done the abdominal examination properly, hernial orifice, etc. Thanks for that. But in our ENT pattern exam, we usually don't have bed, usually our examination center.
Usually by patients sit by side and in front. Thanks. And now we're going to go directly to the physical examination, other part. And local examination will focus mainly. Have you done the laryngeal crepitus? Yes, sir. Yes, sir. I have done it. But yeah, very good. Have you done the IEL exam? Yes, sir. I have done it. Indirect laryngoscopy exam. But I have intentionally all didn't discuss- introduce myself. You know, I didn't intentionally introduce myself No, no, before. No, no. And you I need- didn't even you need not to clarify it. You need Yes, sir. not to Yeah, yeah. clarify it. Yes, sir. You have to just Yeah, yeah. just to the point answer. Okay, sir. Thank you. But, Okay, sir. Dr. Saib, I know you are very senior person. You have passed exam. No Yes, sir. problem. I Sir. know. But for our students, Yes, we sir. should introduce again. If you start the history, introduce yourself. But before IEL examination, you introduce yourself again, and you assure the patient that it is not too much hot, and you touch by IEL mirror over your back of the hand to assure the patient it will not hot and it will not injure that patient, and tell him to cooperate all through the exam and your IEL exam. And you have to be very clear that there is no cup or gag reflex. You should assure. And if your cup reflex or gag reflex, you are surely a failure to you. You know it, and it's for our junior student and all of our others. Another thing is that you should be careful when you are performing the lymph node examination. And perhaps it is not seen in the visualization in the video. You should be clear that, my opinion, you should not be stand in front of the examiner, keeping the examiner back. You should stand in such a position that examiner is in front of you or side by you. And when you examine the lymph node, you should have a running commentary, not only this type, during your exam. This is level 1, this is level 2, like that, or slowly, or like that, and going to the anterior and posterior triangle, like that. And now I am finished. So examination of the lymph node, in case of the carcinoma larynx, is very important, and examination is very important. And also we should focus in the indirect laryngoscopy, and you should mention the laryngoscopic findings also. So another part, you have tell me the diagnosis asked by Rumi. Now I should ask you the provisional diagnosis. You have done some mistake. You have told only carcinoma larynx. Should you again tell me the proper, what should be the proper provisional diagnosis we should say during our exam? Sir, T3 glottic carcinoma, sir. Right side. So I'd like to mention Can you something else. Manju sir, can I interfere? Yeah. Can you speak, say directly that is T3? Will you ask for any other investigation which has to be done? No, we should mention that You can ask for some diagnosis- investigations. Yes. So far I understand. we can. Yes, you can ask for some investigations. What are to be done? No, actually, Saib, you missed actually. You could say, sir, on indirect larynx examination, I found the right side hemilarynx is fixed. Right? Yes, sir. But you didn't mention. How did you say T3? I have mentioned it in my history that on indirect laryngoscopy, I found the right hemilarynx is fixed. It is exophytic growth in the right side of the right side in the right vocal cord. It was extending into the right supraglottis, and right hemilarynx is fixed. That's why I mentioned the T3 glottic carcinoma. No, you said the tumor is extend from glottis to supraglottis. Then how Yes. it is glottic? Then how it is glottic then? Discussion will be later on. Professor Mutin, I think we should go for the investigation. Dr. Saib, Yes, sir. tell Yes, us sir. some investigations for this patient. So I did fiber optic laryngoscopy, CT scan of neck, and MRI also can be done. Is done. Why you go for the fiber optic laryngoscopy? Yes, sir. I think it's not an investigation at all. So Yes, sir. I'll not agree. I'll never ever agree that it is an investigation. It's a part of examination. So if you omit, if you don't have the opportunity, you have just omit it. Yes, sir.
In the examination hall, if there is no opportunity to do the fiber optic laryngoscopy, just omit it and then go for investigations. Yes. Some center have no facilities. That's why they are I think saying in that the examination hall, yes, we are talking in the fashion of examination. In the no examination hall of Bangladesh having the FOL facility. So I don't think that we have to spend much time after that. Okay, let us go for the CT scan. What findings you might expect for the CT scan? Saib, Dr. Saib. So extension, location of the tumor and extension of the tumor and any extralaryngeal involvement and any nodal involvement. Right. Any cartilage involvement? Yes, sir. We can also see cartilage involvement, sir. MRI, you ordered MRI. MRI is helpful really? MRI sometimes to see the subglottic extension, we need to do MRI to see the subglottic extension and especially or any other mets in the extralaryngeal metastasis. Do you like to do an ultrasonogram of the neck? Yes, I need to do an ultrasonography of the neck to see the lymph node status. Okay. Any new advancement in the investigation? Any name of the new investigation procedure? Yes, sir. I can. Further investigation. Sir, PET CT scan is the newest modality of treatment. Another one is very favorite for our Kamrul Hassan Tarabdar. Yes, sir. Eye scan. No, eye scan. Don't give any bias. NPI and eye scan. Narrowband imaging and eye scan, sir. Let us. I think it is better to not to pass any bias comment. Exactly. So we like to go for the differential diagnosis. What will be your differential diagnosis of this case? Sir, my first differentials would be squamous papilloma of the right vocal cord, then the amyloidosis, and the granulometer disease of the right vocal cord. Any other? Then we can have the polyp, vocal cord polyps, hemangioma. About the granuloma, which is common in our country? Sir, I think it's tuberculosis. Do you think it is primary or secondary if it occurs? Secondary, sir. What about the varicose carcinoma? Do you think about varicose Yes, sir. carcinoma? Varicose carcinoma is another possibility. Although it's very rare, but it's another possibility, sir. So far, I think I will not take more time. Yes, it is very nice. Your differential diagnosis is very perfectly. There are so many other differential diagnoses. Many seniors and juniors also have comment for about the differential diagnosis. But very little, or as far as if there will be so many negative point and so many favor point in favor and point in disfavor, you have to utter, you may ask so many questions. Better to limit it your differential diagnosis. So I don't take any more time. Again, thanks all the online academy senior people and the organizers to select me as examiner and to say something in front of all. I think this academy will proceed further and will add so many things and a new idea. So thank you all, and I will request the moderator to go for the next examiner and the next. Thank you all again. Thank you. Thank you. And we'll give some comment on the clinical part, but I will go for the treatment and its management and rehabilitation and future of this. Professor Balakrishnan Siddiqui, please. Okay, thank you all the organizers to giving me the opportunity. But I want to follow the instructions of the organizers. As this is a mock class or mock test of examination, so I want to discuss in that way. So, Dr. Saeed, I shall ask you some question to you. Just I shall put some question to you, and you will answer
And I think the students will pick up their points from this Sir. discussion. Okay. I am not going to give a long speech rather. Sir. Right. This we wanted. What should be the treatment of this case? How will you manage the case rather? Sir, treatment is varies as it is my opinion or my diagnosis is T3 carcinoma. Are you sure so that it is? Are you sure that it is T3 carcinoma? Sir, as the right hemilarynx was fixed. How can you be sure that it is fixed? Sir, how can you be sure that it is fixed? Sir, by doing fiber optic laryngoscopy by CT scan, we can be sure that the staging of the disease. By CT scan, is it possible to be sure that it is fixed or mobile? Sir, extension of the disease can be seen in CT scan. Whether it is involved because the examiners are there and they have to answer to the point, because CT scan never ever can give you any information about the mobility of the cords. Are you agreeing? Yes, sir. Yes, sir. Yes. But so we what can should be the other things which can give us information that it is fixed or mobile? We have to know at least theoretically, although there is no scope for doing an FOL or other things in the examination hall, but our examinees should know that. So one is fiber optic laryngoscopy. By this we can do. But if there is any confusion, there are some other sophisticated tools. What are those? Okay, then are you going to treat the patient without fixing the stage? No, sir. Staging is very important. We have to do you have first. to fix up the stage first. Yes, sir. Isn't it? Yes, sir. How will you fix up the stage of the disease? Sir, we have to do a direct laryngoscopy. Yes. And Is first it the confirmation only of the thing to do? diagnosis. Sir, we have to first confirm the diagnosis by direct laryngoscopy. We have to see the type of the location of the disease, extension of the disease, and any other nodal involvement, and we have to take biopsy. Then we have to confirm the diagnosis, and then we have to make a treatment plan. So you have to fix up the stage, and Yes, then you plan for the treatment. Yes, sir. Yes, I should say if it is really T3, then Yes. What should be the complete diagnosis of this case? So my diagnosis should be, sir. Which will be academically near perfect, I shall say. Yes, sir. T3 glottic carcinoma, right side. Right-sided glottic carcinoma. T3 N0 carcinoma. Okay, that should be mentioned. No, because you have to mention always the nodal status and yes, sir. Yes, sir. Distal metastasis we cannot assess all the time, but at least nodal status you have to mention. Yes, sir. Yes. So, if I agree with you that it's like glottic origin carcinoma, sir, and it is T3, and already the hemilarynx is fixed, sir, what does that mean? How could it be fixed? How the vocal cord or the hemilarynx is fixed? Sir, because it has involved the arytenoid and the vocalist. That's why there are many ways to become yes, make fixed, the cords fixed. Yes, sir. So our examiners should know the things, at least 3 or 4 things, how the vocal cord can become fixed. Sir. So we can see it from the CT scan and MRI also, for that reason. Well, this is if it is really a T3 glottic carcinoma, sir, then what treatment you will advise for? Sir, treatment is sir concurrent chemoradiation or total laryngectomy. Both are equivocal, sir. So depending What on do you the mean by patient. equivocal? Why you are calling it equivocal? Because we have to consider the patient's age, his profession, his comorbidity, and some socioeconomic factor, and moreover the patient's will, what he wants. That in that You should situation, always, considering all during consideration of the treatment,
You should Yes, sir. always think for the ideal thing. There, in cancer treatment, there is an ideal treatment, and that may not Yes, be sir. acceptable to many people, patient, family, and many other things, and they are maybe lacking in the side of the physicians also. So, Yes, sir. but we should know the ideal thing, and then we can modify it in other way. So, what should be the ideal treatment for this patient? Sir, my opinion is a total laryngectomy it would be the best option for this patient. Yes, I will agree with the examinees if Sir. they tell total laryngectomy in a T3 case. Sir. But if I perform the operation, I do the operation, I will go for a partial laryngectomy rather. It's a glottic carcinoma without any nodal metastasis. So it's a very good case for supraclavicular partial laryngectomy, transverse laryngectomy. Yes, sir. But if the pulmonary reserve is very low, then we have to consider total laryngectomy, sir. As he's a smoker and he might have some COPD. Yes, so far we can see that he's a quite healthy, otherwise healthy man, and he can move on, and he is able to take care of himself. These are the grading. Right, sir. You know, the ECOG grading Right, we used to follow. So he can, Yes, I think he can very much capable to take his own care. So he's fit for, definitely he's fit for partial laryngectomy. Yes, sir. But before that, we have to do one examination. Well, sorry, one investigation. What is that? Before seeing the fitness for partial laryngectomy, we have to assess his lung function. Can we do Isn't it? narrowband imaging, sir? Lung function. Yes, sir. Lung function. Yes. Lung function. So we have to see that by what by an investigation. Can you remember what is that? FEV1, sir. The process, the whole process is that. Spirometry, right? Yes. Okay, well, then if you want to do a total laryngectomy, sir, patient is going to lose a very vital function, isn't it? Sir, sir. He will lose his speech, sir, and which is not acceptable to most of the people nowadays. Sir. And he will also lose two other things. What are those? At least he will feel difficulty in two other things. Sorry. These are mainly swallowing. Swallowing is a very important issue nowadays. Sir. Swallowing is a very important issue nowadays. So if you want to do an operation in the neck, always you have to consider the swallowing. And also the tracheostomy care. That's a permanent disability. It is considered as permanent disability because always you have to be alert about your tracheostomy and you have to take care every day. So it's a very horrible thing and not acceptable. So these two things. So if we can avoid total laryngectomy, we can avoid these two things: the swallowing problem and also a permanent, mainly a permanent tracheostomy. We can avoid the permanent tracheostomy. So we have to, the whole thinking about the cancer larynx is shifting from the radical operation to organ preservation operation. Yes, and sir. Organ preservation other modalities. Yes, sir. Isn't it? So if the patient does not accept any of this treatment, surgery, then what are the other options? Radiotherapy. Yes, sir. Radiotherapy, chemoradiation. Which one is actually preferable here? Radiotherapy or chemoradiation? Sir, concurrent chemoradiation is the. I think the radiotherapy, our radiotherapy colleague will say better, or they will understand better rather. But we have to know it. Yes, because sir. the patient is mine, and we have to refer to the particular person. Yes, sir. Who is not biased, because there are a lot of biasness in this. Yes. There is not only individual biasness; it is country to country biasness. There is many other biasness, center to center.
So so we have to know at least what should be the best treatment for my patient. So which one I should prefer? If it is chemoradiation, why? It is it's a additive effect of the treatment for the patient. So we need to do a concurrent chemoradiation is a best option. Concurrent chemoradiation, is there? Okay, well, I agree that concurrent chemoradiation is definitely better than radiotherapy. But Sure. is there any other option in how you can design the treatment by chemotherapy and radiotherapy? Yes, that is very good option, and it has been discussed in our. We are conducting a session on Monday, every Monday actually, and radiotherapist Dr. Those who are present can remember. Dr. Kamal probably, he's a radiotherapist. He has mentioned this thing, and it is followed by NCCN guideline. You can give a bolus dose of chemotherapy. You can give a bolus dose of chemotherapy, and if you can see the response, if the response is more than 50%, you can upgrade it for radiotherapy. Yes. In 12 weeks, in 12 weeks time. And if it is not, it is less than 50% in 12 weeks time, then you will list up for surgery. So this is a good message for us, sir. This is a very up-to-date idea. So these are all things. So I think these are information are very enough for FCPS or MS examinee. But I shall request, the examination is not the ultimate goal. Yes, sir. Sky is the goal. Yes. Sky is the goal. So at least few people, few students should know more and more. And I always say in my classes that they should know more than we people, because the civilization should go forward, not backward. So our students should know more than us. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, Professor Belayat. Very nicely. ডক্টর সাইদ, আমার মনে হয় আপনারা সাইদও আনমিউট হয়ে থাকো। তো আমি এখানে দুইটা পয়েন্ট মেনশন করতে চাই যে আমরা যখন প্রফেসর বেলায়েত স্যারের এখান থেকে শুরু করি, যে উনি যে কথাগুলো বলছেন এগুলোর মধ্যে এক্সামিনাররা খেয়াল করবা যে যেমন উনি এই যে দুটো জিনিস পেশেন্টের অপারেশন করার পরে ভয়েস লস হয় এবং এরপরে আরো দুটো ইম্পর্টেন্ট জিনিস লস হয়। এই কথা বলে উনি যখন দাঁড়ালেন তখন এক্সামিনি কিন্তু ওই সময়ে চিন্তা করতে থাকে, আমি কি স্মেলের কথা বলবো, আমি কি ওয়েট লিফটিং এর কথা বলবো, আমি কি অন্যান্য জিনিস কোনটা বলবো না, কোনটাকে প্রায়োরিটি দেবো, স্যার কোনটা পছন্দ করেন। এই জিনিসগুলো পরীক্ষার মাধ্যমে শোনার মাধ্যমে বারবার আমাদেরকে শিখে নিতে হবে। ট্র্যাকিস্টমি কেয়ার এবং সোয়ালোইং প্রবলেমের কথা গুরুত্ব দিয়েছেন। ইন এডিশন টু দ্যাট আমি এখানে চ্যাট বক্সের মধ্যে অনেকেই মেনশন করেছেন যে স্যার স্মেল চলে যাবে, তারপরে আমাদের ওয়েট লিফটিং চলে যাবে, সাইজ বাড়তে অসুবিধা হবে। কাজেই ওগুলো কিন্তু ছোট ছোট জিনিস পরীক্ষার সময় হুট করে বইয়ে চলে আসলে এক্সামিনাররা কিন্তু তখন মাথা নাড়ে, তখন স্টুডেন্ট মনে কারেক্টলি অ্যান্সার করেছি। তারপরেও কাজে এগুলো ওয়েটেজ লাগানোর জন্য এখানে প্রফেসর খুরশিদ, আমি তাইলে একটু কি করবো, আমরা সবসময় রেশনাল ওয়েতে চিন্তা করা দরকার আর কি। মানে আমি যিনি এটা পয়েন্ট আউট করছেন, স্মেল এটা আমাদের একটা কোয়ালিটি হোয়াট উইল লস by permanent tracheostomy, but weightlifting is not a permanent thing. Weightlifting is different. Weightlifting is, and it is not essential for life even. But smell, swallowing, particularly swallowing and tracheostomy is horrible. And smell is also important, but weightlifting is not that important. Exactly. আমি এটার কথা বলবো। সাথে এই যে থাইরয়েড যদি আপনি সার্জারি করেন, থাইরয়েডের যে ডিফিসিয়েন্সি, প্যারাথাইরয়েডের ডিফিসিয়েন্সি, এই জিনিসগুলো যদি আসে, এগুলো নিয়েও আলাপ করার জন্য একজনে প্রশ্ন করেছেন, বেলায়েত স্যার এটা আমার মনে হয় ডিসকাস করে না, একজনে প্রশ্ন করেছেন যে ফিক্সড হেমিলারিংস এবং ভোকাল কর্ড পলসি, এই দুটো জিনিস আমরা কোন কোন জিনিসের মুভমেন্ট দেখে বা কি প্যারামিটারের উপরে আমরা ইয়ে করব, জিজ্ঞেস করে ফেললো এক্সামিনার। মানে এটাকে আমি বলবো
Yeah, please. So this is very easy, and I think most of the students know actually, those are attending my classes. In paralysis, it will bow down. The cord will bow down because there will be no muscle tone and it will bow down. But in fixity, just the cord will be in the same plane. Both the cords will be in the same plane, and but it will not move. But when there is paralysis, the affected cord will bow down and will be immobile again. আপনি ইয়ের জন্য মানে মাস ইফেক্টের জন্য যদি হয় তাহলে কেমন করে বলবেন? হ্যাঁ, মাস মাস ইফেক্টের জন্য হলে ইয়ে হবে না, বো ডাউন হবে না। ভোকাল কর্ডের একটা গ্রোথ শুধু ভোকাল কর্ড প্যারালাইসিস করলো নাকি হেমিলেরিংস টুইস্ট করলো, এটা আপনি দেখেন দেখবেন না, ভোকাল কর্ড প্যারালাইসিস করলো না হেমিলাইসিস, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ইস্যু। মানে কর্ড দেখে আমি কি বুঝবো সেটা একটা জিনিস, আর সেটা হেমিলেরিংস ফিক্স না, হেমিলেরিংস ফিক্সিটি অ্যাকচুয়ালি কোনো ইম্পর্টেন্সও নাই, কোনো মানে স্ট্যান্ডার্ড কোনো ইয়েতে ক্যারেক্টারাইজ নাই। ভোকাল কর্ড ফিক্সিটি ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। Any lesion which is making the vocal cord fixed is converting into a T3 lesion. But hemilarynx fixed means it is rather more extensive. And when the attitudinal movements becomes fixed also, along with the vocal cord, it is total fixed. And when we see the epiglottic fold is not moving, we used to say it hemilarynx fixed. But hemilarynx fixed is not a very standard term. Thank you. খোরশেদ মনোয়ার বলছি। আমার কিছু অবজারভেশন আছে, আমাকে তুমি একটু টাইম দিও, কারণ देयर আর সো মেনি পয়েন্টস আর মিসিং হিয়ার। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তোমাকে পরে বলছি। এর মধ্যে বেলায়েত ভাইকে আরেকটা জিনিসের কথা বলি, এই যে পার্শিয়াল ল্যারিঞ্জেক্টমির কথা আপনি মেনশন করেছেন। পার্শিয়াল ল্যারিঞ্জেক্টমি একটা সাবজেক্ট যেটা আমাদের খুব কম প্র্যাকটিস করা হয়, যদিও আই হ্যাভ ডান lot of partial laryngectomy, you have done lot of partial laryngectomy, কিন্তু partial laryngectomy আমাদের পরীক্ষার সময় এটা আমাদের আলাউদ্দিন স্যার বলতেন যে তুমি যদি কমপক্ষে 20টা টোটাল laryngectomy না করো তাহলে partial laryngectomy করার কথা চিন্তা করবে না, এটা অ্যাসেসমেন্টের ইস্যু। এনিওয়ে, তো আমরা আজকে কিন্তু পরীক্ষার মধ্যে এটা খুব ভালো করে ক্লিয়ার করে জানলাম যে বেলায়েত স্যার এবং পিজি যে গ্রুপ আছে ওনারা কিন্তু partial laryngectomy নিয়ে যেহেতু কথা বলেন, ওনারা কিন্তু এটা একটা অ্যাকসেপ্টেবল অ্যান্সার ওনাদের কাছে যারা পরীক্ষা দেয়। আমি এই পরীক্ষা দেওয়ার সময় এক্সামিনিদেরকে এখনো এক্সামিনারদেরকে অ্যাসেস করে অ্যান্সার করার জন্য দরকার আছে। যেমন আমাদের সময় ছিল আমরা যে প্রশ্নের একই প্রশ্নের জবাব মাজেদ স্যারকে যেটা বলতে পারতাম উইথ ডিউ রেসপেক্ট, ঠিক একই জিনিস দেখা যেত যে আমরা আলাউদ্দিন স্যারকে বলতে পারতাম না। আমরা বেলায়েত ভাই আমরা একই সাথে আমি কিন্তু ডিফার করি আপনার সাথে, এই পয়েন্টটাতে অন্তত ডিফার করি। আই এম নেভার এভার সো ডগম্যাটিক, মানে the person who can justify anything in front of me, I'll accept it. না ঠিক আছে, but that must be justifiable. I am just answering this and that, it's not matter. What he says, he must justify it. That's all. এটাই বলছি তো I'm not vindictive like other আপনি না আমি বলছি যে আমি বসে আমরা কিন্তু ঠিক করতাম মাজেদ স্যারকে কি জবাব আর আলাউদ্দিন স্যারকে কি জবাব, না সেটা ঠিক। সময়টা কিন্তু এখন ইনশাআল্লাহ চলে গেছে এবং আমাদের এই স্পেশালি সম্পর্কে কথা বলতে পরে আমাদের মাহমুদ ভাইকে কমেন্ট করে এই আহমেদ শরীফটা কে? আহমেদ শরীফটা প্লিজ মিউট করেন প্লিজ। ওকে, আহমেদ শরীফ, হ্যাঁ গন্ডগোল সাউন্ড আসে, রাইট, থ্যাংক ইউ। প্রফেসর মনোয়ার শুনতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ, তুমি তোমার অবজারভেশন বলো। Actually, it is my observation from the history up to the treatment. My observation in the history, SAIP, particularly SAIP, I want to say, you must take the profession. What type of profession? I mean, he's a school teacher. He's a school teacher. Yes. Is there any history of, I mean, the exposure of some carcinogens like asbestos or industries, fumes like this? If the school is beside the industry, there is a chance of inhalation of fumes. So it is very important, I think. This is one observation regarding the history and the test of laryngeal mirror. Actually, when you
do the indirect laryngoscopy, you must check the worm side of the laryngeal mirror by the palmar side of the hand, not the dorsum, not the dorsum. But I see when you examine, you test the mirror over the dorsum of the hand. It is not the correct. I think the correct is to test the mirror on the palmar surface. Yes. Another thing, indirect laryngoscopy. You must explain or you must narrate the details of the growth procedure. Yes, sir. You must say the growth involving the anterior 1/3 or 2/3 of the vocal cord or posterior 1/3. What about the airway? Airway means the gap between the two vocal cords. These are very important. When you examine by indirect laryngoscopy, you must see these things. How many, what are the parts of the vocal cord and the supraglottic part is involved. You narrate all the things in a very particular way. Regarding investigation, you would say CT scan, MRI, but DL and biopsy, direct laryngoscopy and biopsy, it is an investigation. It is not the operative procedure. You must put in the list of investigation DL and biopsy. Regarding the movement of the vocal cord, yes, by FOL machine you can see the movement, but there is another option by stroboscopy. If you use the stroboscopy, you can see the movement very nicely. I think you can say there is a scope for stroboscopy for seeing the movement of the vocal cord. Regarding the the treatment, about 20% of glottic carcinoma may be nodal metastasis. In that case, there is a need of neck dissection. I think there is a chance of nodal metastasis in 20% of glottic carcinoma. Another thing, yes, total laryngectomy. It is better to do the partial laryngectomy. Nowadays, the peoples are very much reluctant to do the total laryngectomy due to the loss of voice and the other things. What our Professor Balayat sir is already told it. So it is better to do if there is no chance of residual disease after the surgery. It is better to do the partial laryngectomy. There are different types of partial laryngectomies are there. Even somebody says like the total, near total, subtotal laryngectomy. Yeah, these are the things actually practicing in the Western country. Regarding the thyroid gland, actually, if there is a, in case of glottic carcinoma in the right or left side, the part of the affected side, I mean the isthmus and the thyroid lobe of the affected side, usually in many centers, they remove those parts. So you must think about this. Actually, these are the observation what I see from the history to the treatment. This is So I have a question to the seniors and my teachers. That when we have to say that the airway is adequate, is there any measurement on fiber optic laryngoscopy or any indirect laryngoscopy? Is there any measurement that we have to speak that this airway is adequate or not? No, you can say adequate means if it is more than 2 or 3 millimeter in between the two vocal cords, then you can say it is adequate. Yes, sir. It is simply eye estimation by doing FOL machine or indirect laryngoscopy. Thank you, sir. Mr. Moderator, can I say anything? Yes, Balayat sir. Sir, actually, we should know the actual movement of the vocal cord. Actual movement we should know the. Sir, just 1 minute. I want to make one thing clear. We have to know the actual movement, how much it becomes widened and not. And the adequacy depends, it varies person to person. It varies person to person. It is not fixed because our traditional teaching was that
If there is a gap of 4 millimeter between the vocal cords, then it is adequate. But it is never ever, because it varies from, if it is an obese person, definitely it needs much wider space. So if it is a lean and thin person, he মাংসের can রিপোর্টটা maintain জমা my দিতে narrow হবে, space. হ্যাঁ? So it varies যে from মাংস person এটার to ভিতরে person, আছে। and it is absolutely individualized. So you can say that minimum 4 millimeter or like that, maybe কাউন্টারে গিয়ে জমা দিবেন। absolutely fixed. It varies from person to person. ঠিক আছে, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, সবাই জানা দরকার যে এক্স্যাক্টলি 2 মিলিমিটার 3 মিলিমিটার এরকম ছাড়া পেশেন্টের ফিজিক্যাল সাইজ, ল্যারিংসের অবস্থা, নেকের সাইজ, অনেক ফ্যাক্টর একসাথে যোগ করে কথা বলেন। প্রফেসর কামরুল হাসান, তরফদার স্যার, প্লিজ ইউর অবজারভেশন এন্ড কমেন্ট। Thank you, sir. Thank you for nice topic, nice presentation, nice teachers. One thing actually for investigation, I like to add, nice presentation by our students. The words about the chest, simple X-ray, and the CT scan of chest. Nowadays, all good centers, they are doing the CT scan of chest for two things. Whether in our continent, TB is one of the important disease, and the second primary another. Again, the condition of the, as you're thinking, is a T3 glottic carcinoma, T3 M0 with some of distress, some of the respiratory distress. So that cases, you must do a proper investigation in this way. What is that? Video stroboscopy, what you told. If there is a paralysis of the vocal cord, or there is a fixity of the cricoid joint, or the mass effect in the paraglottic space, by CT scan or MRI, you can see the side and the extension of whether it goes to the paraglottic space, what involves the other muscle and cartilage, involves the jaw. By stroboscopy, you can differentiate for the paralysis of the vocal cord or fixity of the vocal cord. If there is a fixity of the vocal cord, not paralysis, nerve is not involved, then the motion is all right. Then a periodicity or vibration of the vocal cord will be there. If there is a paralysis, no vibration. By this step, you can differentiate whether the paralysis of the vocal cord or there is a fixation by the mass effect. Another thing, Velas are already told about the treatment, especially up to the T3 M0 glottic growth. Still, organ preservation is the mainstay of treatment. So when you will decide for the organ preservation? One, the patient with comorbidity. Another, the patient with the extension of the tumor, already T3. That means the growth is go up to the paraglottic space. No doubt. There is some of the thyroid cartilage involvement, at least the inner lamina. And another thing is the volume may be high, because you have shown by indirect laryngoscopy or by FOL, you can examine what is the volume. For treatment pattern, your treatment, organ preservation already best treatment. But if the patient is above 70, if the patient has comorbidity, if the tumor extension is high, go up to the paraglottic space and others, then you should think the treatment, if you go for the chemoradiation, is a concurrent chemoradiation. But one thing you should know, what the Belasar was told, if the patient's pulmonary reserve is not good, or if the patient has a history of pulmonary tuberculosis, other disease or fibrosis, nowadays corona lung, then you should think for that reason where the partial treatment is going for the NAP. But for the partial treatment, now the options are more, because now the peoples are with there is option for the not only the laser, even a robot. By robotic, they can go for the partial laryngectomy, the parallel road, partial laryngectomy. But when you will limit yourself, already Belasar is told, then we will go for the radiotherapy. Which radiotherapy prefer? Now the world is not preferring the gamma 60 or external radiotherapy. Only radiotherapy they are preferring. This is IMRT. This is intensity modulated radiotherapy. Nowadays, if the volume is high, then the treatment is VMA, volume reduction arc therapy. This is available in our nearby countries. That but targeted radio thing. When the patient is within 60 or 65, yes, with concurrent chemotherapy, cisplatin, 5-uracil, these are the drugs. But now the new drugs are available. If the patient is above 70,
the people are thinking the patient is the cachectic or the malnutrition or some of the comorbidities. Now the treatment available is now, it is the epidermal or monoclonal antibody. Now the cetuximab is, I have seen so many patients in Bangladesh. They have gone to the special in Singapore and they are with the cetuximab. Cetuximab is the drug. This patient is not fit for the chemotherapy schedule. They are giving the intensity modulated therapy with cetuximab. That is epidermal growth factor inhibitor. Belasar will tell more. This now the treatment of carcinoma larynx, cetuximab is one of the important thing they can use. And for chemotherapy, that is already he's told the bulk chemotherapy has got some of the complications, both the mucosal and the hematological. Both mucosal and hematological only are a very much important complication that can kill or that patient, the patient quality of life will be deteriorated. So during giving the treatment of both radiotherapy, chemotherapy, cetuximab, or IMRT is good nowadays, and surgery. Whenever you do the surgery, when you will go for the partial laryngectomy. Partial laryngectomy, one thing, sometimes it is very difficult to clear up the side of the margin. They clear inside, then you are thinking that after the surgery, Belasar will go, the patient will get the chemotherapy or radiotherapy. So these are things we should note it. And another thing, before doing surgery above 50, now the people are thinking that the heart examination. So during doing the CT scan of chest, they're going that is only the vascular pattern. What is there any blocking? It will go for the big surgery, 2 hour, 3 hour, 4 hour. Then condition of the heart is also important. Though they are doing either CT angiogram or normal angiogram to see the condition of the blood vessel, whether it's the 1, 2, or 3 block disease. It is also important investigation before doing a good surgery. Thank you, sir. Thank you for giving me such opportunity. Thank you. Thank you very much for your very nice comment and giving some light about the advancement of the treatment and as well as the planning. Anyone, Professor Mahmoud Hassan, any comment, please? Professor Mahmoud, unmute করে comment করুন, কই আছে নাকি? দেখছিলাম একটু মধ্যে। প্রফেসর ফিরোজ আহমদ খান স্যার, প্লিজ আপনারা একটু কমেন্ট করেন এবং আপনি আমাদেরকে অ্যাডভাইস দেন এবং স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে বলেন। Thank you, moderator, and thank you, the examiner. But actually, what we observed, the history part and the investigation part, examination was not as the protocol what we do in the examination hall. The history, I found that where examiner is telling that the examinee intentionally omitted something. No need to tell like this. Examinee will give the exam and I'll ask the question why he missed, and the student will pick up what the fault he did. He did intentionally or not intentionally. We know he's all the examinee are postgraduate and professor, but for today he is a student. So make it real. Try to make it real. So no need to tell each time that that gives a false impression and it does not look nice. Okay. Thank you, sir. See what I'm telling. To intentionally missing something, it is missing everything. He missed lot of things which a examiner should not do. It is too much. Suppose IL finding is of no detail. IL finding airway, he is telling he has respiratory distress. So whether I can give the patient dual biopsy, can I intubate the patient with dual biopsy? There are a lot of questions to be asked to the examinee, and it will never end by one examination setting. So patient has respiratory distress on exertion, and he did not mention about his airway. And what difficulty he may face if I do a DL biopsy with intubation. And when the difficulty will come after extubation, he may be spasm. So this thing is very important for assessment of the patient for DL event, because in the history, patient has respiratory distress on exertion. Very important finding. So it was not mentioned clearly during examination.
And examiner, maybe everything cannot be asked in one exam, I told you. And even still, so treatment side examination was fantastic, and it was really calm rules opinion and other opinion. It nearly completed the things, but I request the organizer to add something and don't tell intentionally he missed or not missed. Let him not miss anything. Let him not miss anything. Still, there are a lot of questions to be asked. Okay, so no need to make it more dramatized. So very nice it is. And another thing, examiner did not ask the question to the examinee. In a history part, examiner did not ask the question to the examinee. Examiner should ask the question to the examinee, and it is by this way the information should go to the student. And what the question to be asked? The question to be asked. Okay. So thank you, but still we are developing our things, and in time we will develop more. I hope it will continue and it will be better. And another thing, the examiner is here. The examiner, he should not pass more time in telling other thanks for me, arranging me, giving me chance to be examiner. It is his right as a senior person to be examiner. It is not somebody has given him the chance. So think positive, and I think it will improve later on more and more. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Sequence of examination সম্পর্কে one has asked about the sequence of examination in a laryngeal case. In a case with laryngeal hoarseness of voice, with laryngeal carcinoma, and how much emphasis to be given on the general examination. Professor Belez, sir, will you give a comment? এখানে সিকোয়েন্স অফ এক্সামিনেশন যেটা ইএনটিতে আমরা যেটা ফলো করি সেটা হলো প্রথমে জেনারেল এক্সামিনেশন, দেন লোকাল এক্সামিনেশন, দেন সিস্টেমিক এক্সামিনেশন। আমাদের যেটা জেনারেল কিছু জিনিস আছে আমরা হয়তো পালস, টেম্পারেচার, ব্লাড প্রেশার এইসব আমরা প্রথমে দেখতে বলি। তারপরে আমাদের যেটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট লোকাল এক্সামিনেশন, এন্ড দেন ইউ গো ফর সিস্টেমিক এক্সামিনেশন, দ্যাট ইজ আপনি লাং পালপেট করেন, লিভার পালপেট করেন, সেগুলি আদার সিস্টেমস। তো দ্যাট শুড বি, কারণ না হলে ওই লোকাল এক্সামিনেশনের ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিংস অনেক সময় আন্ডার এমফেসাইজড হয়ে যায়। এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট বেলায়েত ভাই। আমি বলবো যে আমাদের স্টুডেন্টরা যাতে কনফিউজ না হয় এবং পরীক্ষার সময় ওরা যেন ইয়েতে না হয়, সেজন্য আপনি যে কথাটা বলছেন এটা ঠিক আছে। প্রফেসর খবিরউদ্দিন আহমদ, আপনি স্যার একটু কমেন্ট করেন তো দেখি এক্সামিনেশন সিকোয়েন্স সম্পর্কে আপনার কি ধারণা। আমাদের মধ্যে এই বিভেদগুলো চলে গেলে স্টুডেন্টদের জন্য ভালো হবে। আমরা একটা সেট রুল করে যদি সবাই চলি, তাহলে এই সাধারণ জিনিসগুলো নিয়ে স্টুডেন্টরা যেন ইয়েতে না পড়ে। প্রফেসর খবিরউদ্দিন আহমদ, প্লিজ। Yes. Thank you very much for arranging a very nice examination system, which will be very much helpful for the training and the postgraduate students, as well as for the examiners. This is a long case. When a student will present his long case, he must be very much systematic, because as we discussed in the previous case study, all of the examiners mentioned that there is distribution of marks in all these segments. That is, as Professor Belez told, that is during general examinations, systemic examination, local examination, in every part there are distribution of marks. So if any examinee omits any of the segments of examinations, he will lose the marks. So for passing examination, it is mandatory to proceed step by step. First general examination, then local examination, then systemic examinations. In systemic examinations, in every segment there are clinical importance as well as there are distribution of marks. So in long cases, the examinee must be very much systematic. There is no compromise about it, as there is distribution of marks in all the segments. So the examiner must be very much careful about the long case. Thank you, sir. Thank you. Professor Motin, what is your comment about the sequences of examination?
So the things comes, we will come to a point when the other examiner won't mind when the students are going with this. What do you think about this? Please unmute and tell something. Thank you very much for arranging such a nice program for the students actually. Now, regarding the sequence of examination, I do support Professor Belayat as well as Professor Covid. This also we used to do it in England as well. That first is your general examination, then local examination, and then system examination. That is the protocol in England and Ireland as well. Now, regarding, I would like to say a few words about today's discussion. Can I? Yes. Okay. Regarding the history, actually, there are, as you know, this is talking about carcinoma larynx. So the examiner, the examining should know some etiology, common etiology regarding gastroesophageal reflux disease, GERD. So they have to include that. Do you have any acid reflux, the symptoms that has to be asked? And also recently the human papilloma virus. So they all have to ask this question about the viral infection previously or not. So these are 2 points regarding. I will be discussing only the missing points, not all, because already discussed. So regarding history, don't forget about gastroesophageal reflux disease, acid reflux, as well as viral infection. Now, regarding the examination, as I said, regarding the indirect landscape examination is very important. We should remember and already discussed. Regarding Professor, I think somebody pointed out that you have to, Professor Monarsa pointed out everything you have to tell about the IL finding, because that is the key point for your diagnosis that I have this case. That's why everything, right? Is growth, is ulcerative growth, is the exotic growth, or is the infiltrative growth. So regarding the nature of the growth, regarding the extension, involvement, movement of the vocal cord, and extension, because sometimes we can see, yes, the growth is in the glottis as well as coming to the epiglottis or arytenoid. So that is has to be answered very, very, very clearly. Now, regarding Belayat sir, you have the question that what is the reason of this fixity or this? So I think Saib mentioned something. The reason is for the students that I'm talking about, that the growth is, due to the mass effect of the growth, it can be fixed. It can be involvement of the muscles, involvement of the ligaments in front of the cricoidal joint, as well as suppose the growth is extending outside. So it can also involve the cricoidal nerve. So many causes can be. Now he also asked another question, that how do we confirm that this is T3? As Professor Kamul also mentioned, is that because the CT scan, even sometimes we cannot see with the simple IL examination that it is T3. That's why CT scan is there. If the CT scan, the extension of the growth is in the pediepicular space or paraorbital space, even though vocal cord is not fixed, or is mobile, still it is T3. So this is the point for the student. Regarding the scenario in the real examination, now remember, we will not give you case like a patient with severe stridor, vocal cord cancer or supraglottic cancer with severe stridor. We will not give this sort of case in our exam. So what we'll give? We'll give the cases like mild stridor, T3 glottic cancer with mild stridor, or simple T1 and T2 glottic cancer. So you have to know the management of T1, T2 glottic cancer for the student. That will be important because this is to be given in the exam. Now, regarding the management, actually everything is discussed very nicely. Regarding the Professor Belayat Siddiqui's supracricoid partial laryngectomy, the student should answer the question like that. Sir, I am a young surgeon. I am not a qualified surgeon. So for this case, sir, I will do total laryngectomy followed by voice rehabilitation by prosthesis. But as you are the experienced surgeon, sir, you can do supracricoid laryngectomy. But I am not, sir. I am a new surgeon. So I will do total laryngectomy. Thank you very much indeed. Thank you. Professor Moti, I want to add one thing. During exam, there is no scope of telling such thing that you are an examiner, you are an experienced surgeon, you will do this. They will go they will answer like standard way. Then there are some variations. If they answer in the standard way, they will pass. Thank you. So discussions will it is outside the exam. Yes. রঞ্জিত দা দূর থেকে আমাদের সাথে জয়েন করছেন। রঞ্জিত দা আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র মোস্ট এবং রেসপেক্টেড লোক। রঞ্জিত দার একটু কমেন্ট শুনবো প্লিজ। তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এইরকম তোমরা একটা প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করছো, এবং এটা কন্টিনিউ করবে আমি আশা করি, এবং আমিও চেষ্টা করবো তোমাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার জন্য। তার কারণ হচ্ছে আমাদের শেখার একটু জোরে আমাদের শেখার বয়সটাই চলে গেছে বলতে গেলে, তারপরে আমরা তোমাদের কাছ থেকে কিছু শুনতে পাই এবং শুনি। আর বিষয়টা হচ্ছে প্রথমে আমার যেটা খটকা লেগেছে সেটা হচ্ছে
যখন ও এরপরে ডায়াগনোসিস করলো লেরিঞ্জিয়াল কার্সিনোমা, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, এক্সামিনার জিজ্ঞেস করলো হোয়াট ইজ ইউর ডায়াগনোসিস, সে বলে দিল T3 কার্সিনোমা অফ দ্য লেরিক্স। এখন আমার কথা প্রশ্ন হচ্ছে এখানে, তোমরা অনেক এক্সামিনার আছো, যেহেতু তোমরা মানে পরীক্ষা নাও, আমার মনে হয় ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট সেটা হচ্ছে যখনই সে একটা দেখলো যে ইট ইজ মেবি দ্য কার্সিনোমা অফ দ্য লেরিক্স, ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট ইনভেস্টিগেশন হি শুড মেনশন that I will do first the DLN biopsy, and if the biopsy report is I will get the biopsy report, and I will tell them what is the condition of the carcinoma condition. অর্থাৎ এটা কি মানে গ্রেড 1, গ্রেড 2 আর গ্রেড 3 লাইক দ্যাট, যেটাই হোক না কেন সে প্রথমে বলে দিল T3। এখানে প্রথমে কি বলা যায় এটা T3? তুমি ডিএল বায়োপসি করো নাই, তো প্রথমে বলা যায় T3 কার্সিনোমা। এটা তো আমার মনে হয় না সঠিক উত্তর। আমার যেটা ধারণা সেটা হচ্ছে তাকে প্রথমে ডিএল বায়োপসি করে তার কার্সিনোমা গ্রেডটা জানবে, তারপরে সে সিটি স্ক্যান এমআরআই যাই করুক না কেন সেটা দিয়ে সে ডায়াগনোস করবে whether it is T3 or T1 T2 লাইক দ্যাট। এবং আরেকটা জিনিস আমি যেটা খেয়াল করলাম সেটা হচ্ছে ও প্রথমে ওরা TMN আমরা বলি টিউমার নোট অ্যান্ড মেটাস্টেসিস, কিন্তু সে প্রথমে টিউমার মেটাস্টেসিসের নোট আসছে, এটা কিন্তু বিরাট একটা আমার কাছে মিস্টেক মনে হলো। তার কারণ হচ্ছে একটা টিউমার সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমে টিউমার বলতে হবে, তারপর নোডাল এক্সটেনশন অ্যান্ড মেটাস্টেসিস, সে TMN বলছে। থ্যাংক ইউ দাদা। আমার মতে ঠিক বলে নাই, আমার মতে এটা। ঠিক আছে দাদা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আপনি খুব সুন্দর কথা বলছেন। ও TNMই বলেছিল, TMMN না, ঠিক আছে। আরেকটা আমার শোনা ভুল হতে পারে, এতদিন পরে কিছু জিনিসের প্রোটোকল চেঞ্জ হয়েছে, যেটা আমরা যেভাবে পরীক্ষা দিয়েছি, যেভাবে হয়েছে হতে পারে চেঞ্জ হয়েছে। এবং আজকে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন আমাদের এই এক্সামিনারদেরকে যে আপনি কি ডাইরেক্ট ল্যারিঙ্গোস্কোপি আগে করবেন না সিটি স্ক্যান আগে করবেন, ইউ উইল বি ইন এ ডিলেমা। হ্যাঁ, আমি এই ব্যাপারে কমেন্ট করার জন্য আমি কাকে বলবো? কামরুল হাসান তরফদার বেলায়েত স্যারই বলেন, সামনে দেখা যাচ্ছে যে আগে ডিএল করবেন না আগে সিটি স্ক্যান করবেন? Definitely CT scan. CT scan Or imaging. What's any sort of imaging? CT scan or MRI. দাদা কিছু প্রোটোকল কিছু চেঞ্জ হয়েছে, তাহলে ওই প্রোটোকলগুলোতে আমাদেরকে অ্যাটাচড হইতে হবে এখন আস্তে আস্তে। কেমন এখন নতুন দিনের এগুলা আপনার আমার খুব ভালো লাগলো যে আপনি দাদা যে যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে, এটাই আমাদের জন্য একটা ব্লেসিং। এবং নিজে কি পরিমাণ এনথুসিয়াস্টিক অ্যাবাউট দ্য লার্নিং আমরা জানি, কারণ আমরা দিল্লিতে একটা ফেসের কোর্সে একসাথে ছিলাম, ফেস কোর্সে ডক্টর সুদের রঞ্জিত স্যারের। আমি জানি যে হাউ মাচ এনথুসিয়াস্টিক হি ইজ। খুবই এনকারেজিং এবং খুবই মানে সবার জন্য আমাদের চেষ্টা করি আর কি, না চেষ্টা করি। ব্যাপারটা হচ্ছে আজাদ একটু বলো তো দেখে সংক্ষেপে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। আমি মন্ত্রমুগ্ধভাবে শুনছিলাম আমার রেসপেক্টেড টিচারদের কথাবার্তা, এবং I became nostalgic. I really became nostalgic. I am from Chittagong. আমি নস্টালজিক হয়ে গেছিলাম যে আমি যে পরীক্ষাগুলো দিয়েছিলাম, আমার এক্সামিনার ছিল প্রফেসর বেলায়েত স্যার, প্রফেসর মজুমদার স্যার, প্রফেসর তরফদার স্যার, everyone. I am so lucky today I got all of them. God bless you sir. After a long leave, আমি দুই তিনটা জিনিস এখানে যোগ করবো স্যার, with due respect. এখানে স্টুডেন্টদের একটা জিনিস সবকিছু মেনশন হয়ে গেছে বাই দিস টাইম। তো এখানে একটা জিনিস স্যার যে ক্লিনিক্যালি মানে রেডিওলজিক্যালি লেরিংস ইজ ফাংশনাল অর নট, সেটা বোঝার জন্য পেশেন্টকে অফিসে এক গ্লাস পানি দিতে হবে, দিয়ে পেশেন্টকে খেতে বলতে হবে। আমি খুব লেমেন ল্যাঙ্গুয়েজে বলি, পেশেন্ট যদি ঢোক গিলার সময় তার কাশি চলে আসে, তার যদি অ্যাসপিরেশন হয়, লেরিংসের যদি পানি চলে যায়, তার মানে ল্যারিঞ্জিয়াল যে তার ল্যারিঞ্জিয়াল কম্পিটেন্সি লস্ট, ল্যারিংস বিকাম লস্ট, নট ফাংশনাল। তার ভয়েসটা যদিও আছে বাট ল্যারিংস কিন্তু ফাংশনাল না, ফাংশনালিটি ইজ লস্ট। দেন ইট ইজ সিলেক্টেড ফর টোটাল ল্যারিঙ্গেক্টমি, ল্যারিংস আর প্রিজার্ভ করা যাবে না। আর যদি ক্লিনিক্যালি ল্যারিংস ফাংশনাল হয়, হ্যাঁ, যে খেতে গেলে কাশি আসে না, রেডিওলজিক্যালি কার্ডিলেজ থ্রো এন্ড থ্রো ইরোশন হয় নাই, পোস্ট রেডিয়েশন মানে এটা গেল একটা পয়েন্ট। আর সেকেন্ড পয়েন্ট ইস্যুটা হচ্ছে স্যার নেক ডিসেকশনের ব্যাপারে। টোটাল ল্যারিঙ্গেক্টমি কিন্তু স্যার সবসময় বায়োলেটারাল level 2 to 4 I have seen in many centers in TMH and MD Anderson also. They are maintaining even glottic also, because larynx surgery is one-time gold standard surgery. For a recurrence, it is a havoc for the patient or for the surgeon also. Third issues are regarding rehabilitation. এখানে চারটা জিনিসের রিহ্যাবিলিটেশন করতে হবে স্যার। একটা হচ্ছে স্পিচ,
সেকেন্ড হচ্ছে সোয়ালোইং, থার্ড হচ্ছে স্মেল, এন্ড ফোর্থ হচ্ছে পালমোনারি রিহ্যাবিলিটেশন। এবং স্যার সোয়ালোইং এ যদি পেশেন্টের ডিসফেজিয়া হয় তাহলে বুঝতে হবে তার কোন সেগমেন্টটা টনিক স্পাজমোটিক সেগমেন্ট। কিভাবে বুঝবো? সেটা বেরিয়াম সোয়ালো করে বুঝবো। ওই সেগমেন্টে আমরা যদি বোটক্স ইনজেকশন দেই, নরমাল সেলার ডাইলুট করে, তাহলে কিন্তু টনিসিটিটা লস হয়ে যাবে এবং পেশেন্ট সোয়ালো করতে পারবে। আর ডিউরিং সার্জারি ক্রিকোফারেঞ্জিয়াল মায়োটমি করলে কিন্তু এটার ডিসফেজিয়াটা খুব কম পাওয়া যায়, অ্যাকর্ডিং টু মাই সিরিজ আই হ্যাভ অলসো সিন। রিগার্ডিং স্মেল, আমি ওই ইয়েতে বলেছিলাম যে নেজাল এয়ারওয়ে ম্যানুভারের মাধ্যমে এটা করা যেতে পারে। এটা একটু স্টাডিতে দেখা গেছে 50% স্মেল কিন্তু ফিরে পাচ্ছে। ফোর্থ হচ্ছে তার পালমোনারি রিহ্যাবিলিটেশন। পেশেন্ট যেহেতু তার স্টোমা দিয়ে শ্বাস নিচ্ছে, নেজাল হিউমিডিফিকেশন রেখে এইচএমই এইচএমই সিস্টেম যেটা স্যার এইচএমই সিস্টেমে করে কিন্তু স্যার আমরা বাটন দিয়ে এইচএমই সিস্টেম ময়েশ্চার করে হিট ময়েশ্চার এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে আমরা এই পালমোনারি রিহ্যাবিলিটেশন করতে পারছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। আমি কর্নেল আজাদের এই কথা থেকে টেনে আমি আমাদের পার্টিসিপেন্টের উদ্দেশ্যে, স্টুডেন্টের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলবো, সেটা হলো যে আমরা যে পয়েন্ট নিয়ে এখানে আলাপ করেছি, এই পয়েন্ট ছাড়াও কিন্তু আমাদের এই কার্সিনোমা ল্যারিংস এর এই প্রত্যেকটা এক্সামিনারেরই অনেক অনেক স্প্যান্স অফ এরিয়া রয়ে গেছে, যে এরিয়াগুলোতে একজন এক প্রশ্নের উপরে এক দিকে চলে যায়। দেখা গেল যে জিনিসগুলো খুব এমফেসিস দিয়ে আমরা পড়ে আসছি, ওগুলোর দিকে কথাই আসে নাই, অন্যদিকে চলে যায়। কিন্তু প্রত্যেকটা এক্সামিনিকে অ্যাসেস করাটা কিন্তু এক্সামিনারের একটা পার্ট থাকে, যে আমার সাথে যে কয়েকটা কথা বলছে এতেও কিন্তু বুঝে ফেলতে হয় যে সবকিছু অন্যান্য জিনিসগুলো আমরা কে কতটুকু কিভাবে জানছি। হ্যাঁ, প্রফেসর ইউসুফ, তোমার অবজারভেশন 1 মিনিটে বলো। প্রফেসর ইউসুফ আমার রুমমেট ক্লাসমেট, সেই জন্য আনমিউট হও, আনমিউট হও। আনমিউট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি আসলে টেলিটা হতে বাই দিস টাইম সবাই সবকিছু বলে ফেলছে। আমার কথা হলো যে একটা যেটা, সেটা হলো যে আজকের ইয়েতে আমরা যে লার্নিং সেশন এক্সামিনেশন সুলভ একটা পরীক্ষার হলের মতো কিন্তু মনে হয়নি প্রথম দিকে। এটা ঠিক, মানে আজকে একটা মক এক্সামিনেশন আমাদের হচ্ছে, সেটা না মনে হচ্ছে একটা ড্রামাটিক মনে হচ্ছে, যেটা ফিরোজ ভাই বাই দিস টাইম বলে ফেলছে। এটা আমাদের না হয়ে আসলে একবারে কমপ্লিটলি লার্নিং সেশন। স্টুডেন্ট শুড বি লাইক স্টুডেন্ট, এক্সামিনার শুড বি লাইক এক্সামিনার, লাইক এক্সামিনেশন হল। এখানে মজা করলে তো স্টুডেন্টরা কোনো লাভবান হবে না। এটা একটা। আরেকটা হলো যে বাই ট্রিটমেন্ট প্যাটার্ন এবং হিস্ট্রি সম্বন্ধে প্রায় সবকিছু বলা হয়ে গেছে। আমি যেগুলো কমেন্ট করে আসলাম সেগুলো বাই দিস টাইম সব বলা হয়ে গেছে, সুতরাং আমরা বলা কিছু নাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। আমাদের কিন্তু সব ধরনের লোকের দরকার আছে। কেউ অবশ্যই আমাদের ভুলগুলা দেখিয়ে দেবে, কেউ আমাদের শুদ্ধ জিনিসগুলো সম্পর্কে বলবে। সবগুলো বলার পরে আমরা স্টুডেন্টদের জন্য কোনো বেনিফিটের কিছু আমরা বের করে নিয়ে আসতে পারবো, সবার জন্য উপকারী হবে, সবার জন্য পরীক্ষার জন্য ইয়ে হবে। যে পয়েন্টের কথা প্রফেসর ইউসুফ আমাদেরকে বলছেন, এই পয়েন্টের দিকে পরবর্তী যখন আমাদেরকে এক্সামিনি যারা হবেন ওনাদেরকে আমরা এই কথাটা ইয়ে করবো যে আপনারা আপনাদের কথাবার্তায় এই জিনিসগুলো আমরা অমিট করে যাব। আর আমি পার্টিকুলারলি আরো ইনভাইট করছি অ্যামং দ্য স্টুডেন্টস এবং অ্যামং দ্য সিনিয়র স্টুডেন্টস এবং যারা পরীক্ষা দেবেন ওই লেভেলের স্টুডেন্ট অথবা যারা পাস করছেন, ওদের থেকে নিজেদের ইন্টারেস্ট এক্সপ্রেস করার জন্য আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আপনারা আছেন। এবং আপনারা যদি এটা আমাদেরকে বলেন তাহলে আমরা আপনাদেরকে পরীক্ষা কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স, পরীক্ষাতে আপনারা নিজেরা পার্টিসিপেট করতে পারেন। নিজেরা পার্টিসিপেট করার জন্য নিজেরা প্রিপারেশন নিয়ে যে কেসটা নিয়ে ইয়ে করবেন সেটা নিয়ে আপনাদের প্রিপারেশন কিন্তু খুব ভালো হবে এবং সবার জন্য যে গ্রুপে পড়বেন সেই গ্রুপের জন্য উপকারী হবে। কাজে আমি মানে সিক করছি যে আপনারা আপনাদের ইয়ে করবেন, আপনারা ইন্টারেস্ট আপনারা জানাবেন। আর পরবর্তী সেশনে পরবর্তী ইয়েতে আমরা 2 সপ্তাহ পর করছি, পরবর্তীতে আমরা থাইরয়েডের কেসের উপরে রোল প্লেইং এ যাব এবং আমি ডেফিনেটলি স্টুডেন্টদেরকে বলবো এবং সিনিয়রদেরকে বলবো যারা আমাদের এটাতে আসতে পারেন তাদেরকে ইয়ে করার জন্য। তবে আমি মনে করি আমাদের গতটা এটা আমাদের সবগুলো একটা স্ট্যান্ডার্ডে আমরা আস্তে আস্তে করে হাঁটি পা করে আগাচ্ছি। আমাদের লিমিটেশন হলো ঠিক এক্স্যাক্টলি আমরা ওই ওয়েবের মধ্যে লাইভ সেশনের মধ্যে ওয়েব লাইভের মধ্যে আমরা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসরুম সেশন এক্সপেক্ট করছি, সেখানে তো কিছু ডিফিসিয়েন্সি আমাদের থাকবেই। কাজে এগুলো আমরা ওভারকাম করার জন্য তবে স্টুডেন্টরা যেন পার্টিকুলারলি ওই অ্যাসপেক্ট গুলো খেয়াল করে, যে অ্যাসপেক্ট গুলো থেকে ওরা জিনিসটা এক্সট্রাক্ট করে নিতে পারে, যেখানে পরীক্ষার সময় ফেস করে ওরা ভালো রেজাল্ট করতে পারে এবং এক্সামিনারের মন জয় করে এক্সামিনারকে রিড করতে পারে। এটা কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। যে পরীক্ষা দিবে, যার কাছে পরীক্ষা দিচ্ছে, ওনার যদি মাইন্ড রিড করতে না পারে পরবর্তী কোশ্চেন কি হবে, উনি কি জানতে চায়,
প্রশ্নের মধ্যে, তাইলে কিন্তু জিনিসটা জানা থাকলে শুধু মাইন্ড রিড করা যায়। এটা আর একটা পয়েন্ট এখানে উঠে আসছিল, আমি কথাটা সম্পর্কে অল্প একটু রিভিউ করবো অ্যাবাউট ফাইবার অপটিক এক্সামিনেশন অফ দ্য ল্যারিংস। তো এটার ব্যাপারে সব এক্সামিনাররা একটা জিনিস ব্যাপারে মানে একমত হয়েছেন যে এইটা একটা পার্ট অফ examination. It is not an investigation. It is a part of clinical examination. Direct laryngoscopy is a part of investigation. কাজে এই দুটো পয়েন্ট এখানে ক্লিয়ার হলো। এবং আরেকটা জিনিস হলো যে সিকোয়েন্স অফ এক্সামিনেশন সম্পর্কে আপনারা সবাই শুনেছেন, আমরা যদিও এক সিকোয়েন্সে সাজিয়েছি, যেমন আপনারা যেটাতে আসছেন এটার মধ্যে সব স্টুডেন্টদের জন্য সবার জন্য এটা থাকবে যে সিকোয়েন্সটা হবে প্রথমে হিস্ট্রি নেওয়ার পরে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন, জেনারেল এক্সামিনেশন, তারপরে হলো লোকাল এক্সামিনেশন, তারপরে হলো যে সিস্টেমিক এক্সামিনেশন, নিউরোলজিক্যাল অ্যাবডোমেন টেস্ট, লাং, এগুলা। কিন্তু এটা আমার মনে হয় শরীফও সাইফও ওইভাবেই করছিল। আমি ভিডিওটা কনজারভেট করার সময় আমি এইভাবে করেছি, কাজেই ওইভাবে খেয়াল করি না, এটা আমারই ভুল হয়েছে। কাজেই পরবর্তী সেশন গুলোতে আমরা এই সিকোয়েন্স গুলা সবসময় মনে রাখবো এবং এটা আমরা এইদিকে আগাচ্ছি। আর আমরা কিন্তু অলরেডি অনেক সময় হয়ে গেছে, আমাদের অনেকগুলো জিনিস নিয়ে কথা বলা নেই। কেউ ভয়েস ফেটিক নিয়ে কথা বলছে, কেউ ডায়াগনোসিস এর বিভিন্ন পার্টস নিয়ে কথা বলছে। এখানে একটা ছোট জিনিস নিয়ে আমি অল্প একটু সংক্ষেপে বলবো, সেটা হলো আমরা হোয়াটসঅ্যাপে সবাইকে সব ইনফরমেশন দিতে পারি না, হোয়াটসঅ্যাপের লিমিটেশন আছে। আমরা বাই দিস টাইম টেলিগ্রাম একটা সফটওয়্যার পেয়েছি খুঁজে। আপনাদের সবাই যাদের আইফোন আছে বা যাদের কি বলে অ্যান্ড্রয়েড ফোন আছে, সবাই যারা যারা এখনো টেলিগ্রাম ডাউনলোড করেন না, আপনারা টেলিগ্রাম ডাউনলোড করলে টেলিগ্রামের একটা জিনিস হলো আনলিমিটেড নাম্বার, অলমোস্ট 2 লাখ মানুষের মতো একটা গ্রুপ করা যায়, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হলো হোয়াটসঅ্যাপে 25 MBর বেশি কোনো কি বলে যে ভিডিও বা কোনো ম্যাটেরিয়াল এখান থেকে আরেকখানে ট্রান্সফার করা যায় না। আমি আজকে সাইটকে আপনার 330-এর মতো MBর একটা ভিডিও ফরওয়ার্ড করেছি টেলিগ্রামে। আমরা অনেকেই টেলিগ্রামে আসছি, আপনারা সবাই এই জিনিসটা সম্পর্কে জানেন। এবং টেলিগ্রাম লিখলে পাওয়া যাবে, অনেক পুরনো একটা সফটওয়্যার এবং এটা দিয়ে খুব ভালো ইয়ে করা যায়। আমি আশা করি সবাই টেলিগ্রাম সফটওয়্যারটার দিকে মনোযোগ দিবেন। এটা আর আমি টেলিগ্রাম সব আচ্ছা ঠিক আছে, টেলিগ্রাম সবাই পারবে ইয়ে করতে। এবং আমরা যদি পরবর্তীতে আমার মনে হয় আমাদের এই যে ডিসকাশনের আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে আসছি, অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে, আমরা বেশি রাত পর্যন্ত এটা করে বিরক্তিকর কিছু করব না। আর এমনিতে একটা জিনিস সম্পর্কে বলছিলাম, এদিকে আমরা আমাদের আর কেউ যদি কোনো কমেন্ট করতে চান প্লিজ, আমি ইয়ে করলে আমি আপনাদেরকে সুযোগ দিব কমেন্ট করার জন্য। এখনো আমাদের সাথে আমাদের আজকের পার্টিসিপেন্ট 100-এর উপরে চলে গেছিল এবং এখন আমাদের এখনো 71 পার্টিসিপেন্ট আছেন। এবং কেউ যদি নিজেরা কোনো কথা বলতে চান, ওপিনিয়ন দিতে চান, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম, প্লিজ এনিওয়ান। শাহজাহান কবির, তুমি তোমার এক্সপিরিয়েন্স বলো একটু, তুমি আমাদের ইয়ে হিসেবে ছিলেন। শাহজাহান কবির কি আছে এখনো? মিউটেড। হ্যাঁ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ শাহজাহান কবির একটু বলো। স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। আসলে যে যে জিনিসগুলো স্যাররা বলছে যে এক্সামিনেশন ওরিয়েন্টেড এবং সিকোয়েন্স ওরিয়েন্টেড, হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো আসলে প্রতিটা ওই আগের পর্ব এবং এখনকার পর্ব থেকে স্যার, হ্যাঁ, শিক্ষা নিয়ে স্যার আমাদের যে ভবিষ্যতের পর্বগুলোতেও স্যার আমাদের যাতে এক্সামিনেশনের যে পরিবেশ যাতে ঠিক থাকে স্যার, যারা এক্সামিনার এবং এক্সামিনের সিকোয়েন্স ঠিক থাকে এবং টাইম ঠিক থাকে স্যার, এই ব্যাপারটা স্যার খেয়াল করলে ভালো হয় স্যার। হ্যাঁ, এটা হলো আমার অবজারভেশন স্যার। থ্যাংক ইউ শাহজাহান কবির। এবং আর কেউ যদি কিছু আমি একটা বলতে চাই স্যার, I must thank Professor Khurshid Alam Majumdar sir for his initiative and all for his effort, and I must thank all my teachers, my respected senior teachers, and especially my teacher Professor Mutin sir. He has done a lot and for this session, and I must tell this today's session was a very fruitful and very eventful session. And although I have missed many things, and I was just trembling whether I had to stand before all my teachers, and I was I was afraid whether I could answer all the questions or not. So I must thank Professor Majumdar sir for his initiative, and he is very dynamic, and he has the potential
and I must salute him, and I pray for all the senior teachers and from my colleagues, and stay safe. Thank you very much. থ্যাংক ইউ। আমি সংক্ষেপে আমার এই পর্বটা মনে হয় খুব বেশি ইয়ে হবে না, তবু আমি ইউজফুল একটা জিনিস সম্পর্কে বলছিলাম আপনাদেরকে। সেটা হলো যে আমি আমার মোবাইলের স্ক্রিনটা শেয়ার করেছি এবং এখানে অনেক কিছুর মধ্যে হঠাৎ চলে গেছিল। যাই হোক, এখানে দেখেন সিএস, ক্যাম স্ক্যানার, ক্যাম কার্ড, এই দুটো জিনিস সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা দিব আমি, এবং পরবর্তীতে আমরা কিভাবে ভিডিও এডিটিং করে, কিভাবে পোস্টার তৈরি করে, এগুলো সম্পর্কে কথা বলবো। এটা আমার মনে হয় 1 মিনিটে আমি বলে ফেলি। এই যে ক্যাম স্ক্যানারটা দেখা যাচ্ছে, এই ক্যাম স্ক্যানার সবার অ্যান্ড্রয়েড ফোনে আছে। এটাতে আপনারা ডাউনলোড করে সিম্পলি ইমেল দিয়ে সেট করতে পারেন, এবং আপনার এই ফোন থেকে চলে গেলে অন্য সব ফোনের মধ্যে মেইল অ্যাড্রেস দিয়ে আপনি এটা খুলতে পারেন। এটার মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি অনেক বছর থেকে এটা ইউজ করি। গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো হলো যেমন আমি এখানে শুধু বলবো যে অনেক জিনিস আমার এখানে জমা আছে, অনেকগুলো জিনিস। আমি একটা জিনিস বলি, এখানে আমার একটা ছবিও আছে জমা। আমার সবগুলো ন্যাশনাল আইডি কার্ড, পুরো ফ্যামিলির ট্যাক্স রিটার্নের কপি, এবং এগুলা এই পুরো ফ্যামিলির বার্থডে কাগজপত্র এবং দলিল জমিলের দেখেন এটার মধ্যে আমার এই পুরো ফ্যামিলির পাসপোর্টের এবং পর্যন্ত আমার ওখানে আমি রেখে দিচ্ছি। আপনি সিম্পলি ছবি তুলে এটাতে রাখলে এটাতে যথেষ্ট স্টোর আছে যেখানে আপনারা ইউজ করতে পারেন। এবং হঠাৎ করে একজনে ব্যাংকে গেলেন, বললো যে আপনার ন্যাশনাল আইডি দেন, দেখবেন যে পকেটে নাই, এখানে নাই। আপনি সিম্পলি বলেন যে একটা মেইল অ্যাড্রেস দেন, আপনি এখান থেকে শেয়ার করতে পারেন। কাজে জিনিসটাকে বলে ক্যাম্প স্ক্যানার। ক্যাম্প স্ক্যানার এরকম একটা জিনিস, আমি বলবো যে সবাইকেই এটা আমি ইয়ে করার জন্য। এবং আরেকটা জিনিস এখানে আমি বলবো যে ক্যাম্প কার্ড, কেমন ক্যাম্প কার্ড এই সফটওয়্যারের মধ্যে আমি যাদেরই এটার মধ্যে খুব সিম্পল, নিচে দেখেন একটা ক্যামেরা আছে, ক্যামেরা ওপেন করার পরে একটা এই যে একটা সারাউন্ডিং আসলো। এই সারাউন্ডিং এর মধ্যে আপনি যে কোনো কার্ড নিয়ে আপনি কার্ডটা যদি ছবি তোলেন, এই কার্ডের সবকিছু অটোমেটিক এটার মধ্যে লেখা হয়ে যাবে, ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস, যা কিছু কার্ডে আছে সবার উপরে কার্ডটা থাকবে, নিচে আপনার ওখানে সবকিছু ফোন জমা হয়ে যাবে। যেমন এই দুটো জিনিস সম্পর্কে আজকে বললাম। এবং যেমন ধরেন একজন হাসানে মতিন, ওনার যদি আমি এইভাবে ইয়ে করে দেখেন, আপনার নিজে সবগুলো জিনিস চলে আসছে, এবং উপরে ওনার কিন্তু কার্ড আছে, এবং কার্ড কিন্তু আমি পুরোটাই দেখতে পাচ্ছি। আবার ব্যাক করে কার্ডে যেতে পারি, এবং ওনার ডিটেলস গুলো যেভাবে কিন্তু ইয়ে আছে, ওনার অ্যাড্রেস শুদ্ধ সবকিছু অটোমেটিক লেখা হয়ে গেছে। হঠাৎ করে কোথাও গেলেন, একজন একটা কার্ড দিল, 2-3 জনের মধ্যে একটা কার্ড পাইলেন, কোনো বন্ধু বান্ধবের কেউ নিতে পারছেন না, হঠাৎ করে আপনি সিম্পল একটা স্ক্যান মানে একটা স্ন্যাপ নিয়ে আপনি চলে আসেন, আপনার কাছে কার্ড হয়ে গেল। অন্যজনে আরো কার্ড দিল। অনেক 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 আমার এখানে কার্ডের সংখ্যা দেখেন 7684টা কার্ড আছে। এই যে 7684 কিছু ইউজার, কিন্তু ওখানে খুঁজে যে কাউরে পাওয়া যাবে। কাজে ক্যাম্প কার্ড এবং স্ক্যানার সম্পর্কে আর মানে একবার আপনারা যদি ডাউনলোড করেন এবং তার সাথে এটা যদি ইউজ করা শুরু করেন, রেগুলার দেখবেন যে জিনিসগুলো আপনার হাতের মুঠোয় আছে। এবং এই ক্যাম্প কার্ড থেকে ওখানে দেওয়া আছে শেয়ার টু ইউর কন্ট্যাক্ট, আপনি কন্ট্যাক্টের মধ্যে জাস্ট টাচ করলে দেখা যাবে ওইটা আপনার কন্ট্যাক্টে অটোমেটিক চলে গেছে। এখান থেকে ক্যাম্প কার্ডের মধ্যে কার্ডের জিনিস পড়ে আছে, করে কাকে কিভাবে চিনেন ওরকম কিছু করে নিতে পারেন। আমি জানি না আমার এটার প্রতি কেউ যদি ইয়ে হয়ে থাকেন, আমি এটার কোনো অ্যাপ্রিসিয়েটিং রিপোর্ট পাইলে আমি ভবিষ্যতে আরো জিনিস। তবে একটা জিনিস আমি নেক্সট ক্লাসে মানে নেক্সট পরীক্ষার দিনে বা আমরা 2 সপ্তাহ পরে যে কিভাবে ভিডিও এডিট করে, আই উইল টেক অনলি 3 minutes to 5 minutes। আমি এই যে আমাদের ভিডিও এডিট জানেন না, অথবা আমি এই অনেক সময় আছে যে বাইরে আমরা প্রেজেন্টেশন বলতে আসলে কি বুঝি এটাও অনেকে ভালো করে জানি না, এবং আমি জানছি আর কি অনেক বছর পরে বুড়ো হয়ে। সেই জন্য আমি বলবো আমার ইয়াং স্টারদের মধ্যে যারা এক্সপার্ট, এরা কেউ আমাকে যদি মেসেঞ্জার গ্রুপে অথবা আমাদের গ্রুপের মধ্যে আমার সাথে কথা বলেন, আমি আপনাদেরকে এটার জন্য সুযোগ করে দেবো যে আপনারাই এই ব্যাপারে সবাইকে একটু ধারণা দেন, এবং সবাই থেকে জিনিসটা ক্লিয়ার করে নেওয়ার জন্য আমি ইয়ে করবো। আমি জানি না আমার এই খুব আমি ভয়ে ভয়ে খুব সংক্ষিপ্ত সময়ে ক্যাম্প স্ক্যানার এবং ক্যাম্প কার্ড সম্পর্কে ধারণা দিয়েছি। এবং এরপরে কেউ যদি আমার কাছে পার্সোনালি কিছু জানতে চায়, আই উইল বি ভেরি হ্যাপি টু গিভ এনি আইডিয়া। তবে আমি এটার ব্যাপারে আমার মনে হয় আমার এই জিনিসটা আমার মন থেকে চাই যে সবাই যেন আমরা কম্পিউটারের এইটুকু প্রফিসিয়েন্সি পারি যেখানে
অন্তত বিদেশে যে একটা প্রেজেন্টেশন করলে আমার প্রেজেন্টেশনটা একদম, আমি অনেক অর্ডিনারি প্রেজেন্টেশন করেছি, আমার আশপাশে অন্যান্য প্রেজেন্টেশন দেখে লজ্জাও পেয়েছি, কিন্তু লজ্জা তো আমি পাইছি, যিনি লজ্জা দিচ্ছেন ওনারা লজ্জা পান নাই, ওনাদের তো ভালো লাগছে। কাজে প্রেজেন্টেশনকে রিচ করার জন্য যে বেসিক জিনিসগুলো দরকার এগুলা আমরা নিজেদের মধ্যে শেয়ার করে আমরা অল্প সময়ের জন্য পরবর্তীতে এখানে একটা অল্প টাইম রাখবো 5 মিনিটের মতো, রেখে আমরা এটা রিচ করব। আমি আশা করি সবাই এটাকে ইয়ে করে নেবেন। আমরা আজকের ইয়ের একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। আমাদের ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য আমরা আমাদের সায়েন্টিফিক পার্টনার একমির যে রিপ্রেজেন্টেটিভ আছেন, প্লিজ কে আছেন আজকে আমাদেরকে একটু ইয়ে করেন, একমি প্লিজ। বেশি রাত হয়ে চলে গেল নাকি? Assalamu alaikum, respected sirs and madams and honorable valued invited guests, ladies and gentlemen. I am Dr. Zishan Alam on behalf of the ACME Laboratories. It is my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on today's occasion. Yes. I, on behalf of everyone from the ACME Laboratories, as we know, He has muted. He is muted. হ্যাঁ জিসান, তোমাকে মিউট করলো কে? জিসান ইয়ে করো। হ্যাঁ জিসান, আপনি ডক্টর জিসান আপনি আনমিউট হন। extremely sorry, sir. Sir, respected chairman and all of our respected sirs and madams and our valued invited guests, ladies and gentlemen, I'm Dr. Zishan Alam on behalf of the ACME Laboratories. It is my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, on behalf of the ACME Laboratories Ltd, where we pursue the perpetual quest for excellence, and without your cordial support and gestures, it has never been possible. I'd like to specifically give our gratitude to Professor Khushad Mojumdar sir, who has been with us from the very beginning, and to our honorable guest, Professor Dr. Belad sir, Professor Dr. Munjirul Alam sir, and Professor Dr. Rumi sir, and also to our examinee sir, that is Dr. Saif sir, and our Shahjan Kobi sir. Sir, a big thank you to all of you for having the ACME Laboratories as your respected partner today. And I'm also very grateful to Honorable Professor Khushad Mojumdar sir, who has also been my teacher from back in the MBBS days. Finally, I would like to take this opportunity to place our record of hearty thanks to all of you. And I cannot thank everyone enough for their involvement and willingness to take on the completion of task. And I would specifically like to mention thanks to our honorable director, our GM sales, and our head of marketing. And we also have our technical support from our SBMD, Mr. Khair, who has been here from the very beginning, and also to our beloved faculty members of today's session. I thank you all for today's participation. Thank you, sirs. Thank you very much, Dr. Zisan, for your welcome address. And final, now, in fact, we officially conclude our session of today. And if we continue to discuss any more things from ourselves, I will appreciate our senior faculty. Still, there is a lot of people who are here. I think we should conclude our official meeting of this webinar today, but we can stay here. Thank you very much for everyone. Professor Motin, কিছু বলবা নাকি? Unofficial part চলছে এখন। দাদা কিছু বলবেন, দাদার আরো কথা শুনবো, দাদাকে ছাড়তে ইচ্ছা করছে না। কাছে নিয়ে একটু জোরে বলেন। হ্যাঁ না না, তোমাদের কথা শুনে তো ভালোই লাগছে, বললাম না। আমি অল্প একটু বলি। রঞ্জিত দা আমাদের একদম সিনিয়র মোস্ট ফেলোদের একজন প্রথম 2-3 জনের মধ্যে, এবং উনি খুলনায় প্র্যাকটিস করেন অনেক বছর থেকে। উনি প্রথম দিকে ফেলো। দাদা আমাদেরকে অনেক গাইডলাইন দিয়েছেন অনেক স্টেজে। এখনো উনি ক্লিনিক্যালি এবং ওই এলাকার মধ্যে সবচেয়ে ভালো রিনাউন্ড ফিজিশিয়ান এবং ইএনটি সার্জন হিসেবে পরিচিত আছেন। দাদা কথা শুনে আমরা সবসময়, তোমরা অনেকে অনেক জুনিয়ররাই রঞ্জিত দার সম্পর্কে গল্পই শুনেছো, রঞ্জিত দাকে দেখো নাই, আমার মনে হয় দাদার থেকে একটু কথা শোনাবো। আমাকে তো রঞ্জিত দা নামে কেউ চিনে না, সেটাই তো বললাম না। জি দাদা, আপনার আওয়াজটা একটু কম, আপনি এটা একটু কাছে নিয়ে বলেন। বলছি আমাকে রঞ্জিত দা বললে তো কেউ চিনবে না, আমাকে আর কেনাথ বললেই চিনে অনেকে। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে দাদা বলেন। হ্যাঁ, যাই হোক, বলছি যে তোমরা যারা এইসব কাজ করছো সেটাই আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি 100%। তবে এটা করে যাও,
বিশেষ করে জুনিয়রদের শেখানোর জন্য, যেমন ধরো আমি আজকে একটা জিনিস শিখলাম, সেটা হচ্ছে এই যে বেলায়েত যেটা বললো, সেটা হচ্ছে প্রথম ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে ওরা বললো যে, আমি বললাম যে ডিএল বায়োপসি, সে বললো যে না, প্রথম ইনভেস্টিগেশন সিটি স্ক্যান অথবা রেডিওলজিক্যাল ইমেজিং, এটা আমি জানতাম না। এগুলো তো শেখার বিষয় আছে। বর্তমানে প্রোটোকল তো অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে, এটা তো ঠিক। তোমরা এভাবে চলো, আমি আশা করি তোমরা আরো ভালোভাবে চালিয়ে যাবে। আমাদের তো বয়স হয়ে গেছে, এখন কতদিন চলবো তা জানি না, তবে এখনো চলতে পারছি আর কি, চলাফেরা করছি এখনো। তো তুমি আমাকে যতটুকু উপরে উঠালে, অতটুকু উপরে আমি উঠি নাই মনে হয়। এখন এখানে প্র্যাকটিস করি, এটাই আমার মানে সান্ত্বনা, যে এখনো মানুষের কিছু সেবা দিয়ে যেতে পারছি, এটাই আমার জন্য সান্ত্বনা আর কি। তো তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের মতো। ধন্যবাদ সবাইকে। প্রফেসর শেখ রুমি, তুমি কোথায়? গাড়িতে মনে হয়। আমি বেরিয়ে গেলাম। থ্যাংক ইউ দাদা, থ্যাংক ইউ দাদা, আসবেন আমাদের সাথে, দেখা হলে ভালো লাগবে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, দেখা হবে। হ্যালো, হ্যাঁ মঞ্জু ভাই বলেন। হ্যাঁ সরি আপনি তো নিজে আনমিউট করেন। হ্যাঁ ঠিক আছে, এখন মনে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ এখন শোনা যাচ্ছে। এনিহাউ, আমি বলতে চাচ্ছি যে নেক্সট টাইম থেকে স্টুডেন্টের মধ্যে ভলেন্টিয়ার আমরা বের করি। স্টুডেন্ট না হলে রিয়েল এক্সামিনেশন সিচুয়েশন অ্যারাইজ করবে না। সিনিয়র পারসন যারা পার্টিসিপেট করেছে, রোল প্লেইং ইজ এ নট গুড ওয়ে। আমি রোল প্লে করছি, এক্সামিনার ঠিক মতো ধরতে পারছি না। স্টুডেন্ট একসঙ্গে পার্টিসিপেট করলে এই যে এই পিরিয়ডটাতে তাদেরও একটা লার্নিং ফেস হবে। তারা ভলেন্টিয়ারলি তারা আসবে, তারা এক্সামিনি হবে এবং তারা পেশেন্ট হবে। তাহলে এটার জন্য বেটার একটা পাওয়া যাবে এবং আমরা কোশ্চেন ধরে বিভিন্ন তারা আমাদের মানে একটা রিয়েল এক্সামিনেশন সিচুয়েশন অ্যারাইজ করতে পারবো বলে মনে করছি আমি। ইয়েস মঞ্জুর স্যার, ইয়েস থ্যাংক ইউ। আমি মনে করি মঞ্জুর স্যার, যারা আমাদের এক্সামিনি আছে, যারা পরীক্ষা দেবে সামনে এমএস বা এফসিপিএস, ওদের মধ্যে থেকে আমরা ভলেন্টারি নিব। খুশি স্যার, আপনি এখনই বলেন যে তোমরা কে আছো, নেক্সট আসো। আমি তো বলছি যে এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট শো করার জন্য আমাদেরকে আমার গ্রুপে লেখক, আমাদের সাথে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আছে, ওখানে লেখক। আমি এখন টেলিগ্রাম। হ্যাঁ স্যার, আপনি যোগাযোগ করবেন স্যার। হ্যাঁ লেখক, মানে কে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। যারা বিভিন্নখানে ওদের থেকে নেন, নিয়ে ওদের বলেন, ওদেরকে সাহস দেন, ওদের জন্য উপকার হবে, ওদের জন্যই ভালো হবে। অবশ্যই স্যার, জানাতে চাই স্যার। হ্যাঁ অবশ্যই স্যার। হ্যাঁ বলো, আরিফিন নাকি? আরিফিন বলো। হ্যাঁ স্যার, আরিফিন স্যার। হ্যাঁ বলো আরিফিন, বলো। স্যার, অলরেডি ঢাকা মেডিকেলে আমাদের কয়েকজন রেসিডেন্ট এবং পরীক্ষার্থী তারা কিন্তু ইন্টারেস্ট শো করছে, যে আমাকে স্যারকে বলেন যেন আমাদেরকে সুযোগ দেওয়া হয়, তারা এই পরীক্ষার এই জিনিসের মধ্যে ঢুকতে চায়, তারা পরীক্ষা দিতে চায়। স্যাররা যদি বলেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি কয়েকজনের নাম বলবো স্যার। আমাকে অলরেডি বলছে কয়েকজন, যে আমাদের সিএম মাহবুব, তারপরে সোয়ালিকিন ভাই, ওনারা পরীক্ষা দিতে চায়। হ্যাঁ ওকে, আমরা ওইভাবে আগাবো। ঠিক আছে। আমরা সব এক্সামিন, আমাদের অনেক লট অফ স্টুডেন্টস আর এখন পলিটিক্যাল স্টুডেন্ট আছে, ওদেরকে আমরা ওইভাবে নিব যাতে করে আমরা এটা নিয়ে আগে যেতে পারি ইনশাআল্লাহ। অবশ্যই। ঠিক আছে, আর কেউ কিছু বলবেন? তবে আমি একটু আবার আমাদের প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় খুশি স্যারকে অবশ্যই একটু ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যে আমাদের আজকে অনুষ্ঠানটা আয়োজন করার জন্য। সেই সাথে আমাদের সবার প্রিয় শ্রদ্ধেয় বেলায়েত স্যার, আমাদের প্রিয় শ্রদ্ধেয় মঞ্জুর স্যার এবং ভাগ্যবান প্রফেসর রুমি, সেও আজকে অংশগ্রহণ করেছে। আর সবচেয়ে সুন্দর লেগেছে সাইফ, যে স্পন্টেনিয়াসলি সে এসেছে। সাইফকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং যারা সবাই আজকে এখানে অংশগ্রহণ করেছে ওনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং অনেকে কথা বলতে চেয়েছিল কিন্তু সময়ের অভাবে কথা বলতে পারেনি। ইনশাআল্লাহ তাদেরকে ভবিষ্যতে অবশ্যই সুযোগ দেওয়া হবে। এবং আমাদের এই যে প্রোগ্রামটা যে সবাই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, এটাই আমাদের সার্থকতা। আমি সবার সর্বাঙ্গীন সুন্দর সাফল্য কামনা করছি। সবাই আমরা সুস্থ থাকি, দোয়া করবেন। ইনশাআল্লাহ আবার দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম সবার সাথে। আর কেউ কিছু বলবে? আহসানুল হাবিব।
স্যার ধন্যবাদ স্যার, এরকম প্রোগ্রাম বা এরকম ইনিশিয়েটিভ একটা খুব ভালো হয়, কারণ যারা স্টুডেন্টস তাদের জন্য ভালো হয়, এবং আমরা যারা এখন আছি যদিও বইয়ের সাথে যাদের অত সম্পর্ক এখনো অতটা আগের মতো নাই, তারাও অনেক কিছু উপকৃত, অনেকভাবে উপকৃত হই, তারা নতুন নতুন অনেক কিছু জানতে পারি। এরকম ইনিশিয়েটিভের জন্য আমি স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। স্যার আরো বেশি পার্টিসিপেন্ট যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে, এবং সবচেয়ে বড় কথা যেটা আরিফিন বললো যে স্টুডেন্ট এখন পাশ করে যাওয়া যে থাকবে তার অনেক কিছুই আপনি হয়তো ধরবেন না বা ইয়া করবেন না, কিন্তু একজন স্টুডেন্ট হলে তাকে আপনি খুব ভালো হয়তো গাইড দিতে পারবেন, এবং তার যে ডিফিকাল্টিস গুলো সেগুলো খুব সহজেই আমাদের চোখে পড়বে, আমরা সেটা থেকে অনেক কিছু তাদেরকে শেখাতে পারবো এবং তারা অনেক উপকৃত হবে আমি মনে করি। থ্যাংক ইউ। তোমাদেরও এই যে আরিফিনের যেমন কাছাকাছি স্টুডেন্ট আছে, তোমাদেরও কাছাকাছি প্রিয় জুনিয়ররা আছে, ওদেরকে বলবা, এনকারেজ করবা যে এরকম এটাতে আসলে আমরা ইয়ে হবে। মশিউর ভাই আমাদেরকে কিছু বলেন দেখি। মশিউর ভাই সিনিয়র লোক, আমাদের সাথে আছেন অনেক বছর থেকে। মশিউর রহমান চৌধুরী, আনমিউট হন মশিউর ভাই, আনমিউট হন। আপনি মিউট, আপনাকে কেউ শুনতে পাচ্ছে না, আনমিউট হন। আপনার ওই যে স্পিকারের ওখানে চাপ দিতে হবে। মিউট হয়ে গেল তো, হয়েছে? এখন শুনতে পাচ্ছেন? এখন হচ্ছে মশিউর ভাই। শুনতে পাচ্ছেন? অনেকে চিনো না মশিউর ভাই, আমাদেরই কন্টেম্পোরারি, একটু সিনিয়র, উনি প্রফেসর রিটায়ার করছেন। আমি সর্দি হসপিটাল থেকে রিটায়ার করছি সিনিয়র কনসালটেন্ট হিসেবে, এবং এখন মানে রিটায়ার্ড প্র্যাকটিশনার হিসেবে আছি। তা আমরা একই সঙ্গেই ছিলাম। আমি প্রফেসর খোরশেদ আলম মজুমদারের রিপ্লেসমেন্টে আসছিলাম IPGM এ, তখন অনেকেই আমার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। তারপরে ক্রমান্বয়ে এতদিন পর্যন্ত কাজ করেই যাচ্ছি। তা আজকে আমি স্পেশাল থ্যাঙ্কস দেই খোরশেদ আলম মজুমদারকে, যে সে খুব একাডেমিক এবং অনেক সুন্দর করে অনেক কিছু বলছে, এবং তার এখনো ইনোভেশন অনেক বেশি। এখনো যে এই যে মোবাইল অ্যাপসে অনেক কিছু রাখা যায়, এগুলো এখনো আমরা তার কাছে জানতে পারি। আমি তার অনেক কিছুতে আমি খুব মুগ্ধ, তার অনেক কাজকর্ম। বিশেষ করে আজকে ল্যারিংসের এক্সামিনেশনে একটা বিশেষ অবদানের কথা তার আমি স্মরণ করতে চাই। সেটা আমরা যখন ইনডাইরেক্ট ল্যারিঙ্গোস্কোপি করতাম ল্যারিংসের কেস এক্সামিন করার জন্য, তখন আগেকার দিনে স্পিড ল্যাম্প ছিল, তারপরে আইএল মিরর হিট করে তারপরে সেটা আমাদের দেখতে হতো। তারপরে ম্যাচ আসলো, ম্যাচটাও মানে একটু সমস্যা সবসময় ক্যারি করা। তারপরে খোরশেদ আলম মজুমদার এটা গ্যাস লাইটে ট্রান্সফর্ম করলো। তখন অনেক স্যাররাও তখন একটু আশ্চর্য হয়েছিলেন যে এটা কেমন করে হলো, সিগারেট খাও নাকি তোমরা, এরকম মানে রিভিউ নিয়েও পরে খোরশেদ আলম মজুমদারের এই গ্যাস লাইটারটা এখন পপুলার হয়ে গেছে। এখন আমরা সবাই ইনডাইরেক্ট ল্যারিঙ্গোস্কোপিতে এই গ্যাস লাইটার দিয়েই আমরা আইএল মিরর হিট করি। যাই হোক, মানে খুব রেশনাল কাজ হলে কিন্তু অনেক কিছুই আমরা মানে পেশেন্টকে হেল্প করতে পারি। আমার এই লং প্র্যাকটিসিং লাইফে দু একটা রুগী তো আছেই ভোকাল কর্ড কার্সিনোমা, তারা একদম সুস্থ, এখনো মাঝে মাঝে 10-15 বছর এখনো আসে আমাদের কাছে দেখাতে, খালি বলে যে ভালো আছি স্যার, তবুও একটু দেখাতে আসলাম, তখন খুব আত্মতৃপ্তি লাগে। এবং আমি থ্যাঙ্কস দেই আমাদের স্যারদের যারা আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে রেশনাল হলে কি মানুষের উপকার করা যায়, এই আর কি। তো খোরশেদ আলম মজুমদার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আপনি আমাকে স্মরণ করার জন্য। আর মাঝে মাঝে আসবো, অনেক কিছু শিখতে পারি। আজকে যেমন বেলায়েত ভাইয়ের কাছে শিখলাম যে ইনভেস্টিগেশন আগেই ওই সিটি স্ক্যান অথবা MRI করা দরকার। আমরা তো ওল্ড ফ্যাশনে চলি যে এটা মানে কস্টলি ইনভেস্টিগেশন, পেশেন্ট অ্যাফোর্ড করতে পারবে না, কিন্তু ট্রিটমেন্টের জন্য তো দরকার, এই আর কি। ঠিক আছে, ভালো থাকেন, সবাই সুস্থ থাকেন, আমাদের জন্য দোয়া করেন, এই আর কি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। জি, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আমি জুনিয়রদের উদ্দেশ্যে মশিউর ভাইয়ের এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবো যে তখন কিন্তু আসলে সবাই স্পিড ল্যাম্প বা এগুলোই ব্যবহার করতো, কিন্তু হঠাৎ করে আমি পার্সোনালি এটার প্রতি এই গ্যাস লাইটার দিয়ে এটা করা যায়, এটা আমি করা শুরু করলাম নিজে নিজে একটু করে। আমি তখন স্ট্যান্ড রেজিস্টার এই পিজিতেই করি। একদিন নুরুল আমিন স্যার এটা করতেছিলেন, গ্যাস স্পিড ল্যাম্প জ্বলতেছে না, হঠাৎ করে আমি পকেট থেকে এটা বের করে দিলাম। স্যার আমার বলে যে এটা কেমন করে হইলো, এটা দিয়ে কি হয় নাকি? তো আমরা স্যার করেন স্যার, করে এটা করার পরে এরপরে স্যার আমাকে উল্টা দিতে ধমক দিল, তুমি সিগারেট খাও, তোমাকে সিগারেট খাওয়া কোনোদিন দিলাম আমি, আর কখনো সিগারেট। তোমরা বিশ্বাস করো আমি জীবনেও কোনোদিন সিগারেট খাই নাই। এটাই তো বললাম, আমাদের জানার মতে খুরশিদ ভাই কখনো সিগারেট খান নাই। আজকে কাহিনী শুনে খুব ভালো লাগলো, বুঝছেন স্যার। আমরা কিন্তু আপনি কখনো সিগারেট খেতে দেখি নাই। এটা আমার মনে আছে, রুমি, এটা আমার মনে আছে, আমি অনেককে বলি।
হ্যাঁ আচ্ছা অনেকের আচ্ছা বলি আচ্ছা এবং Yes, ওনার বশির ভাই। হ্যাঁ। এই মানে তার এই সায়েন্টিস্ট এই আইডিয়াটা, হ্যাঁ, কাজটা হ্যাঁ। এই সায়েন্টিস্টের কাজটা Innovative. আমিও অ্যাকসেপ্ট করেছি এবং এখন সবাই করে বশির ভাই আপনাকে শুভেচ্ছা এবং সালাম বশির ভাই। বশির ভাই সালাম। জি। কিছু বলবো, আসো প্রফেসর মতিন কিছু বলো। আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ রুমি, তোমাকে অনেক চেঞ্জ অবস্থা। আর চেঞ্জ করো না, চুলের কন্ডিশনের কথা বলছি। স্যার চুলে মেহেদি লাগিয়েছি স্যার, মেহেদি স্যার। না ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, মানে আচ্ছা, প্রফেসর স্যার, মানুষ তো বারবার চেঞ্জ হওয়াটা ঠিক না। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক আচ্ছা ইউ। ওয়েলকাম ওয়েলকাম ওয়েলকাম। এই গ্যাস লাইটার কিন্তু আমি চালু করছি, আমি ওইভাবে বলি না, বা বললে এটা কেমন খারাপ দেখা যায় বা কি কিভাবে নেয় জানি না, কিন্তু গ্যাস লাইটার কিন্তু সত্যিকার অর্থে মশির ভাই হিস্ট্রিটা বললেন খুবই কারেক্টলি। হ্যাঁ রাইট, আমি জানি এটা। প্রফেসর মতিন কিছু বলবা? আমি বলতে চাই যে আমার চুলটা কিন্তু এখনো পাকেনি, দাড়িটা পেকে গেল। আল্লাহ, মতিন ভাই ইয়াং, এভারগ্রিন মতিন ভাই, এভারগ্রিন মতিন ভাই। আমার চুলটা কিন্তু যা দেখছেন চুলটা কিন্তু পাকেনি, হ্যাঁ চুল একটু পাকেনি, কিন্তু দাড়িটা কেন পেকে গেল? গুড। আমরা তো মনে কারণ আপনি স্যার ঘন ঘন শেভ করতেন স্যার, তাই চুলটা কালো করছো। হ্যাঁ আমরা তো মানুষের চুলটাতে কালি দিছো, দাড়িটাকে কালো করে রাখতে পারছো না। চুল তো পাকেনি, একটা চুল পাকেনি, শুধু দাড়িটা পেকে গেছে। যাই হোক, এটা নুরানি অবস্থা আর কি, আল্লাহ তাআলা কবুল করুক, নিশ্চয়ই কোনো পুণ্য আছে। তবে মতিন ভাই দাড়িটা খুব সুন্দর লাগছে মতিন ভাই। হ্যাঁ সুন্দর লাগছে, মতিন ভাই সুন্দর লাগছে। আপনার দাড়িটা খুব সুন্দর আসছে মতিন ভাই, একটা পুরা গর্জিয়াস। আরিফিনরাও অনেক ইনোভেটিভ চিন্তা ভাবনা করে। আরিফিন তুমি আগে যাও, আমার খুব ভালো লাগে যে তুমি যখন নতুন নতুন কোনো কথা বলো এগুলো নিয়ে আগে যাও, এবং একজনে না গ্রুপে কাজ করবা, সবাইকে নিয়ে। একটা জিনিস বলে যে একজনে গেলে তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়, 10 জনে গেলে অনেক দূর পর্যন্ত যাওয়া যায়। যেমন সবসময় গ্রুপে কাজ করতে চেষ্টা করবা। আমরা সবসময় গ্রুপের লোকজনকে নিয়ে যেতাম, যেদিকে যেতাম, এটা চেষ্টা করেছি। যেমন সরকারি চাকরি থেকে একা পালাইছি এটা ঠিক, কিন্তু অন্যান্য কোনো কিছুতে একা ইয়ে করি নাই, সবকিছুতে গ্রুপে কাজ করতে চেষ্টা করেছি। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, আমরা আর কেউ কিছু বলতে চাইলে আমি এখানে কে যে আছে অ্যাক্টিভ আমি জানি না, কয়েকজনের ছবি দেখা যাচ্ছে। এনিওয়ে, আমরা মনে হয় অফিসিয়াল মিটিং তো আমরা আগে শেষ করে দিয়েছি, তো আমরা মনে হয় আর কারো কিছু বলার না থাকলে আমরা আজকের মতো বিদায় নেই, এবং পরবর্তীতে আমরা আমাদের থাইরয়েডের কেস নিয়ে আসবো এবং চেষ্টা করব যে এক্সাক্ট এক্সামিনি যদি পাওয়া যায় তাহলে ভালো, নাহলে এবারও আমরা রোল প্লেইং এ যাবো, কিন্তু পরবর্তীতে আমরা রোল প্লেইং এ যাব না, আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের এটা ইয়ে করব ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ স্যার। খুশিদ ভাই, হ্যাঁ আমার মনে হয় কি নেক্সট থাইরয়েড যেহেতু প্রচুর পাওয়া যায়, আমরা থাইরয়েড রিয়েল পেশেন্ট নেব। হ্যাঁ রিয়েল পেশেন্ট আমি এবারও চাইছিলাম রিয়েল পেশেন্ট পাওয়া গেলে ভালো হতো, তবুও ইনশাআল্লাহ পাওয়া যাবে স্যার, পাওয়া যাবে। আমাদের ঢাকা মেডিকেলে প্রচুর আছে স্যার, পাওয়া যাবে। আমার মনে হয় এটা এক্সামিনি এবং রোগীটা আমরা ঢাকার বাইরে থেকে নিতে হবে। ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। আমরা আমরা 2 সপ্তাহ সময় নিচ্ছি, এই জন্য প্রতি সপ্তাহে আমরা আসলে ম্যানেজ করতে পারতাম না, প্রতি সপ্তাহে করলে হিজিবিজি হয়ে যেত। আমরা 2 সপ্তাহ না স্যার, তাহলে বোরিং হয়ে যেত, আবার বেশি হতো স্যার। 2 সপ্তাহ মিনিমাম, 2 সপ্তাহ ভালো, 2 সপ্তাহের বেশি হলেও চলে, 3 সপ্তাহ হলেও চলে, 3 সপ্তাহ হলেও চলে। সহযোগিতা চাই যাতে করে আমরা যেন জিনিসটা নিয়ে আগে যেতে পারি। আর এই সময়টাও খুব ভালো হয়েছে, রাত্রেবেলার সময়টাও ভালো। 9:30টার আগে আসলে সবাই আসতে পারে না, সবাই প্র্যাকটিস করে তো একটু। না সবাই প্র্যাকটিস করে, 9:30 হলে পারে না, 9:30 হলে ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ স্যার, সবাইকে খোদা হাফেজ। খোদা হাফেজ। খোদা হাফেজ, আল্লাহ হাফেজ স্যার। আল্লাহ হাফেজ স্যার, আল্লাহ হাফেজ সবাইকে, আল্লাহ হাফেজ স্যার। আল্লাহ হাফেজ। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আবার দেখা।